Hallo, Hut Abend Reisen were White Zurich und die Vergangenheit. Tausend von Jahren Zurich und das Landing am Nil. Dieser Ort would beacon für seine riesigen Pyramiden. Mit Tigen Pharaonen und Geiter, von denen man sagt, sie heiten als beobachtet. Dahinter den goldenen Masken und riesigen Steintempel, war das Leben nicht so magisch wie es scheinen mag. Hut stellen wir uns vor, wie war es wirklich, nur einen Tag im alten Ägypten zu leben? Den Glot mir, die brennen Son ist nicht das einzig, was Yuka in Schwitzen bringt. Bever wir loslegen, like das Video und abonnier es wenn der mein Geschichten gefallen. Schreib mir in die Kommentare, von wo aus du zuschaust und wie spät dies dort ist. Ich freu mich, wenn Menschen aus aller Welt mitmachen. Jetzt dim das Licht. Schalt vielleicht einen Ventilator für ein Preis ein, und lass uns gemeinsam die Hutage restarten. Willkommen im alten Ägypten, einem Ort voller Pyramiden, seltsamer und mit Tiger Geiter und einer unerträglichen Hitze. Noch bever du die Augen pfeffnest, strömt das Sonnenlicht in den kleinen Schilfhaus. Es fühlt sich an, als würde der Himmel selbst als in Brand setzen wollen. Es gibt keine Vorhänge, die das Licht abhalten, keine Fenster, die man schließen kennt, und schon gar keine Ventilatoren oder Luft, die dir beim Schlafen helfen. Die Hitze der Wust ist allgegenwärtig. Sobald man sich auf die Ströme setzt, bedeckt mit einem dünnen Stoffstoff, das kaum als Deck durchgeht, schwitzt man bereits. Die Breise vom Fluss, von der die Luten Geschichtssendung immer sprechen? Sie ist nirgendwo zu finden. Vielleicht ist sie vor Tausenden von Jahren verschwunden. Wenn man endlich nach draußen tritt, fühlt es sich an, als würde die Luft drücken. Es sind bereits über 90 Grad Fahrenheit, das sind mehr als 30 Grad Celsius, und der Tag fängt gerade erst an. In dieser Welt scheint die Sonne nicht einfach. Sie greift an, die hilft die Leichtleinenkleidung nicht viel. Sie zu tragen ist, als würde man mitten in einem Dampfbad ein Serviette auflegen. Und vergessen sie Sonnencreme. Es gibt keine Aloe, keine Taurencremes, nicht einmal einen Sonnenhut mit einem lustigen Design. Die Menschen im alten Ägypten verwendeten zwar speziell Gall zum Schutz ihrer Haut. Aber wenn sie nicht reich sind oder in einem Tempel arbeiten, würden sie davon nichts bekommen. Unter diesem riesigen, bleigenden Himmel sind sie auf sich allein gestellt. Ihr best Chance? Bedecken sie sich mit Flussklam oder vielleicht sogar Krokodilkut. Demos glotten die Menschen, dass es sie schützen kennt, ein wandelnder Feuerball zu werden. Das Wort higher ist in die Sonne hoch im Himmel steht, fühlt sich der Boden unter ihren Füßen hygienisch, einen Eintopf zu kochen. Schatten finden? Das ist fast wie einen Schatz finden. Es gibt nicht viel Boom, und die wenigen, die es gibt, sind meist schon belegt. Stellen Sie sich neben ein Mauer aus sonnengetrockneten Lehmziegeln. Aber selbst diese Mauer fühlt sich an, als würde sie schwitzen. Du siehst wahrscheinlich aus, als hätt dich jemand in einem Lehmofen gebacken und vergessen, dich herzunehmen. Und du solltest dich besser nicht beschweren. Die alten Ägypter glotten, das Ra, der Gott der Sonne, immer wachsam war. Für sie war Hitze nicht nur Teil des Wetters, sie war die Macht eines Gottes. Je heiser es wurde, desto stärker soll sich Rio gefühlt haben. Wenn du also das Gefühl hast, zu schmelzen, nimm es als spirituelles Kompliment. Kurz gesagt, einen Tag im alten Ägypten zu überstehen bedeutet, viel Wasser zu trinken, bescheiden zu bleiben und so zu tun. Als würde man sich nicht langsam in ein braven Chen verwandeln. Und vergiss nicht, es ist erst morgen. Du bist gerade erst von deiner kratzigen Stromit aufgestanden. Die gute Nachricht? Der Nil ist nicht weit. Die schlechte Nachricht? Du kannst ihn schon riechen, bevor du dort ankommst. Ja, der große Nil,
der Fluss der das Leben in Ägypten, ermglicht. Dimension betrachten in als heilig. Anna in Gigi is keine Bauernf. Keine Huser, und wahrscheinlich überhaupt keine Menschen. Aber sehen wir ehrlich. Riecht nicht wie ein Geschenk der Geider. Riecht wie ein Fischladen, der einen schlechten Tag hat an sich, mit einem schlammigen Sumpf vermischt. Die Flussufer sind Waller sumunder Fliegen, springender Früchte und kleiner Lebewesen, die wie aus einem Traum oder vielleicht einem Albtraum zu stammen scheinen. Trotzdem, hier wascht man sich. Sief gibt es nicht, die wir noch nicht einmal erfunden. Und selbst wenn, hat man wahrscheinlich nicht genug Geld davor. Also, was benutzt man? Sand, ganz genau. Die Hotfledge der alten Gypter besten deren, grob Kroner aber den ganzen Krieg zu reiben. Es ist, als würde man ein natürlich Scheuerburst benutzen. Nicht besonders hilfreich, aber mehr gibt es nicht. Auch das Waschen ihrer Kleidung geschieht direkt hier in Fluss. Und mit Waschen meinen wir, dass sie ihr Kleidung gegen Großfelsen schlagen und hoffen, dass kein Krokodil hemmt. Oder schlimmer noch, ihr Hand für einen Snack schnappt. Es noch schwieriger zu machen, bedenken Sie, dass sich in diesem Fluss Menschen, Tier und sogar beste Tungsboot befinden. Das bedeutet, dass möglich im Wasser landet, und ja, dazu gehört auch ab Wasser von weiter flussaufwärts. Trotzdem gibst du den Besties. Du schrubbst, du spalst und wenn du endlich aus dem Wasser stiegst, fühlst du dich etwas sauberer. Vielleicht nicht frisch, aber immerhin etwas weniger klebrig. Und du machst dir nur ein bisschen Sorgen wegen Blutigung. Wenn du in einer Großstadt wie Memphis oder Theben lebst, hast du vielleicht Glück und kannst ein Gemeinschaftsbank benutzen. Aber wenn nicht, dann ist der Nil den einzig Wall. Und rechnet damit, allein zu sein, im alten Ägypten gab es beim Baden kaum Privatsphäre. Dies ist ein Ort, an dem jeder zum Baden herkommt, Familien, Nachbarn, Tier und sogar der ein oder andere neugierige Vogel, der einem nach den Fühlen stupst, als Gehören der Platz. Die Menschen füllen Tankredge mit Wasser und tragen sie vorsichtig auf dem Kopf, zurück zu ihren Lemsiegelhäusern, nach Haus zu kommen, bevor die Hitze Tags die Wunden Toast verwandelt. Es ist etwas, das jeden Tag passiert. Es fühlt sich wichtig, notwendig und ein wenig anstrengend. Also ja, der Nil ist etwas ganz Besonderes. Gibt einem Nahrung, hilft einem, sauber zu bleiben und bewahrt einen vor zu großen Durst. Aber stellen wir uns nicht als einen strahlend blauen Teig vor. In Wahrheit ist ein Mischung aus Wunder, Gefahr und dem einzigen echten Wasser, das man hat. Du hast dich inzwischen im Nil gebadet, mit Krokodilen, und dein Knie mit Sand geschrubbt, bis du dich halbwegs sauber und sehr wohl fühlst. Den Haut fühlt sich trocken und warm und wie ein Fisch in der Sonne. Jetzt ist es Zeit fürs Frühstück, der wichtigste, aber auch am wenigsten gentil des altägyptischen Morgens. Es klar zu sagen, es gibt keine schicken Eier, kein Bunts Obst und schon gar keinen Eiskaffee. Das Frühstück im alten Ägypten sollte kein Vergnügen sein. Es sollte einem geradlinige Energie geben, den Tag zu überstehen. Man sitzt auf einem niedrigen Hocker, wenn die Familie einen besitzt, oder hockt sich einfach hin, wie die meisten Menschen. Der Hauptbestandteil der Mahlzeit. Brot, viel Brot. Es ist schwer, rau und so zäh wie ein altes Sandal. Es wird aus einem Getreide namens Emmer, manchmal auch Gerst, hergestellt an den Lymphen gebacken. Die man sich vielleicht auch mit ein paar Ratten tielt. Und wundern sie sich nicht, wenn etwas Sand in ihrem Stück ist. Der ist nicht absichtlich hinzugefügt. Schleicht sich einfach hinein, rennt das Getreide auf steinwürzigen zerkleinert wird. Also ja, sie bekommen täglichen Mineralien, ob sie wollen oder nicht.
Als next kommt das Getränk. Es heißt zwar Bier. Aber stellen Sie sich nichts Kaltes oder Sprudels Vio. Dies Art von Bier ist dickflüssig, trub und warm. Es erinnert an ein matchiges Musligetränk als ein etwas, des Mans im Spas schlürfen Word. Es ist voller Kalorien, kaum vergeren und schmeckt ein wenig nach saurem Getreide. Aber das ist der Punkt, sogar kinder trinken es. Nicht, erwachsen zu sein, sondern weil es sicherer ist als Flusswasser. Der Brauprozess hilft, die kleinen Keimabzikachen, die sie krank machen könnten. Der Nil, wie sie bereits wissen, tut ihnen diesen Jeffeln nicht. Wenn du richtig Glück hast, und das kommt nicht oft vor, bekommst du vielleicht ein Zwiebel oder ein paar getrocknete Datteln zu deiner Brotbier-Kombination, Fleisch oder Fisch. Nur, wenn jemand etwas Gefangenen nicht gleich gegessen hat. Wenn du den Jazzstück kost und in deinem dickflüssigen Getränk nimmst, Tanzen fliegen um den Gesicht, als wärst du im Morgenmahl. Und für sie bist du das auch. Du wedelst sie mit einer Hand weg, heilst den Tassen der anderen und versuchst, nicht zu sehr daran zu denken, dass dies wahrscheinlich das beste Essen ist, das du heute bekommen wirst. Beim Frühstück geht es hier nicht Geschmack. Es geht ums Überleben. Es gibt deinem Körper gerade genug Kraft für die kommenden Stunden, bis der jemand wieder ein Stück Sandwiches Brot reicht. Jenny solange es reicht. Denn jetzt, nach dem knusprigen Essen und dem ausgiebigen Getränk, ist die Zeit, in die Arbeit zu gehen. Und sagen wir einfach, die Beruf der Alten, gibt lassen selbst die arbeitsreichsten Tage von heute, wie einen Spaziergang erscheinen. Soffern sie nicht gerade Gemmen sind, der Schriftrillen schreit, Zeremonien lietet, oder in einem Palast lebt, was sehen wir ehrlich, wahrscheinlich nicht der Fall ist, bestet ihre Arbeit nur aus Muskelkraft und Dreck. Kein Büro mit cooler Luft, keine kleinen Kaffeepausen, kein bequemer Sessels im Zurichlinnen, nur lange Arbeitszeiten, Hitz und die real Gefahr, dass ihr Körper via dem Mittagessen aufgeht. Wenn du Bauer bist, stehst du schon im Fuhen Nilboden, bever die San Ho steht. Du jeitest Unkraut oder pflanzt Saatgut, wenn Gemmen dir Befehl zurft, als wär es ein Sport. Du hast keine Maschinen, nur Holzwerkzeug, grob klingen an den eigenen Hand. Wenn den Rücken schmürst, heißt das, dass du das tust, was von dir erwartet Word. Als Bauarbeiter ist die Arbeit noch härter. Stellen Sie sich vor, Sie schieben Riesige Stein, Tempel zu bauen, unter einem Himmel, der sich anfühlt wie Feuer. Der Feuer sind barfug. Die Ramp bestet nur aus Kais und Hoffnung. Sicherheitsvorstrie gibt es keine. Stolpern Sie, brechen Sie sich einen Nacken und ernten vielleicht einen besseren Blick von der verantwortlichen Person. Beim Ausscheben von Gradburn ist die Arbeit sogar noch härter. Sie bearbeiten schwer Stein und formen Ruhestitten für Menschen, die länger schlafen würden als sie selbst. Und wenn innen bei einer Königsgruft ein Fehler unterläuft, sagen wir einfach, es wird kein guter Tag. Mensch glauben, ein Versiegelter und ein Flutsch könnten auf sie warten. Auch als Frau hat man keine Pause. Die Arbeit zu Haus ist genauso hart. Man malt Getreide zu Mill, schleppt Wassereimer, wet Stoff, kümmert sich Kinder und hilft trotzdem noch auf dem Feld. Die Ruhe ist der Moment, in dem das Baby ein paar Minuten schläft, wenn man den Eintopf umrührt. Man ist in Bewegung. Man trocknet sich das Gesicht, mit der Kleidung ab. Man macht keine Pause. Wenn man langsamer wird, nimmt jemand anders seinen Anteil im Getreide, und man trägt die Schuld davor. Es gibt keine Freizeit. Die San sagt dir, wann du anfangen, wann du aufhören sollst. Wenn sie schläglich untergt, schleppst du dich staubdig nach Haus und wünschst dir weicher Sandeln und einen kühleren Himmel.
Die Arbeit im alten Ägypten ist nicht nur ermüdend, sie endet nie. Jeder Teil diens Kreisarbeitet hart, nur Leben zu bleiben, Tag für Tag. Bis die Kraft erschöpft ist oder jemand entschieden, dass du dienen Anteil im Essen nicht mehr verdienst. Und das ist noch nicht einmal der schwierigste Teil. Noch all dem Schweiß und der Mühe, möchten sie vielleicht suchen oder ein klein Beschwert murmeln. Vielleicht so etwas wie dieser Job ist furchtbar oder warum mach ich das überhaupt. Aber seien sie vorsichtig. Im alten Ägypten war es nicht nur ein Flitsch, schlecht über die eigene Arbeit zu sprechen, es kann gefrich sein. Denner Anführer war nicht nur ein Knig, wurde als wahrer Gott angesehen. Der Pharao ist nicht jemand, der ein Walljuenen oder Glück hat, in ein Reich Family hineingeboren zu werden. Die Menschen glauben, sei die Lebendgestalt von Horus, dem Sohn de Ra, der vom Himmel gesandt wurde, die Welten Gleichgewicht zu halten. Wenn der Fluss dieses Jar Wasser bringt, denkt man ihm. Wenn nicht, hat man ihm vielleicht nicht genug Respekt entgegengebracht. Etwas gegen ihn zu sagen, ist nicht nur respektlos, es gilt als Beleidigung Gottes. Man könnte mit die Peitschen heben, Ketten oder verzeitiger Vertreiben ins Jenseits, bestraft worden. Ohne das man sein Lieblingsagenten, mit sich Begrabenheit. Sein Bild ist allgegenwärtig, in Stein gemegelt, auf Tempel one gemmelt, auf Munzen geprägt, sogar auf Brotformen. Sein Name wird in heiligen Liedern erwähnt. Wohin man sich auch wendet, wagt immer über einen. Denn im alten Ägypten war Arbeit mehr als nur ein Job. Sie war die Art, etwas viel größerem zu dienen. Sein Gesicht ist stets größer als das aller anderen und den Wunden gemmelt. Das ist nicht der Künstler, der creative Word, das ist die Regel. Und recht nicht damit, in Gemmel zu treffen. Wenn du einer von vielen bist, kommst du dem Ächzens näher. Wenn du einen goldbeckten Boot siehst, das rennt einer heiligen Parade vorbeiglied. Ein Wimpernschlag und es ist vorbei. Verschwindet Zurück in einen Palast, den du nie betreten wirst, beschützt von Watchen, umgeben von Helfern und Einhalt in mehr Schatz, als du dir erkommen könntest. Und ehrlich, besitzt nicht nur ein Vermögen, regiert damit das ganz Land. Wenn du zufällig ausgewählt wirst, beim Bau von etwas zu helfen, sei es ein Tempel, ein Grabmal oder ein Reseige, den Himmel beruhende Statue, tust du es mit einem Lächeln, oder tust zumindest so. Das hat jeder. Zu sagen, dass du stolz darauf bist, von Sonnenanfang bis Mondaufgang mit Stein zu arbeiten, ist sicherer, als zu sagen, dass du müde bist. Und denk nicht einmal daran, nein zu sagen. Wenn jemand dies wagt zu behaupten, wird sich nicht an die Regeln halten, sorgt die Armee des Pharaos davor, dass verschwindet, bevor jemand auch nur das Wort Jürger sagen kann. Frag einfach das Dorf, das die getrete Zahlungen eingestellt hat. Eigentlich kannst du das nicht, es ist weg. Also ja, wurde als Gott auf Erden angesehen. Und du? Du solltest denkbar sein, in zu Ehren schwitzen zu dürfen. Nun zurück zu deinem Tag. Wenn du dachtest, die Hitze sei das Schlimmst, dann hast du den trösten Feind, den Sand, noch nicht kennengelernt. Im alten Ägypten waren nicht einfach nur etwas auf dem Boden. War den Nachbar, den College, den Guers und den täglicher Kampf. Gelent überall hin. In den Hemd, in den Bett, auf den Teller. Egal, was du tust, arbeiten, ausruhen, einkaufen oder betten. Sand findet dich. Ein plötzlicher Windstoß an den Gesicht fühlt sich an, als wird es mit Staub geschrubbt. Reden wir über Kleidung. Du trägst leicht Stoff aus Pflanzen, und klar, sie lassen Luft durch. Aber sie lassen auch Sand durch. Dringt ein, klebt in deiner Haut und schleicht sich Gendrien Stellen, von denen du gar nicht wusstest,
das sie existieren. Stellen sie sich vor, sie essen. Jedes Stückbrot ist leicht knusprig nicht von Körnern, sondern von Sand, das liegt darin, dass das Mehl zwischen rauen Steinen hergestellt wurde und winzig Sandkörner zurückblieben. Mit jedem Biss verschlagen sie also auch ihr Jane. Mit der Zeit sahen die Münder der alten Ägypter aus, als würden sie Stein kauen, und in Gusser Wies taten sie das auch. Und glauben sie nicht, ihr Haus wird sie schützen. Die Wand bestehen aus Lehmziegeln, mit kleinen Rissen. Die Fenster stehen offen. Der Wind treibt Sand hinein, als wäre ein Gast, der nie wieder geht. Der Boden ist nie sauber. Ihr Kochtopf sind nie sicher. Ihr Bett? Ist ein getarter Sandkasten. Und was schuenget. Die meisten Leute haben keine, und selbst wenn, helfen sie nicht viel. Der Sand geht immer. So war das Leben im alten Ägypten. Die Sonne brannt, der Sand kratzte, und die Arbeit nahm kein Ende. Die irgendwie machten die Menschen weiter. Schritt für Schritt, Korn für Korn, Tag für Tag. Die meisten Menschen im alten Ägypten trugen keine Schuhe. Sie gingen barfug was bedeutet, dass ihr Sohlen immer rau und zerkratzt waren und sich manchmal wie abgetragen Sandeln anfühlten. Wer das Glück hat, Schuhe zu besitzen, war meist in der Regel mit einfachen Sandeln aus trockenen Pflanzenstängel ausgestet. Sie sahen interessant, vielig sogar modisch aus, schützen die few aber nicht besonders gut. Und dann kamen die Sandsturm, resides woken aus heißem Wind und Staub. Die sich anfühlten wie ein plötzlicher Schlag vom Himmel. Gerard noch unterglotzt du dich, mit Gemendum. Im nächsten hustest du, blinzelst heftig und es fühlt sich an, als heit der Gemmend einen Eimer trockenen Dreck, direkt in die Augen geschüttet. Du kannst nicht sehen. Alle dich herum verschwimmen im Sandnebel, husten und wischen sich das Gesicht ab. Sand war nicht einfach nur etwas auf dem Boden. Our Thiel diens Alltags jeden Tag. Schlick sich in den Essen, versteckt sich in den Haaren, kratzt die den Haut und bracht dich zum Niesen. Man konnte nicht davonlaufen, man konnte auch nicht abwaschen. Man versicht es, wie im Fluss, aber das Wasser trug wahrscheinlich auch Sand mit sich. In Ägypten war Sand überall, und mit der Zeit fällt es sich an, als wäre ein Teil von einem Jordan. Stellen sie sich vor. Im alten Ägypten war Religion nicht nur etwas, dem man einmal pro Woche nachging. Sie war der Mittelpunkt von allem, ihrer Arbeit, ihren Mahlzeiten, ihrer Körperpflege, sogar ihrer Schlafenszeit. Diger hatten zu jedem Aspekt ihres Lebens etwas zu sagen. Es gab viel Geider, und jeder kümmerte sich etwas Wichtiges. In deinem Dorf kommst du vielleicht in vielen Tempeln vorbei, die Jewels einer anderen macht gut mit sind. Der Sonnengott trug den Tag wie einen leuchtenden Streitwagen über den Himmel. Thought, der den Kopf eines Vogels hat, watcht über Schrift und Weisheit. Sobek, ein Krokodil, beschützte den Fluss. Bastet, die Katzington, sorgt für Frieden und Freude. Den Tag war voller kleiner Taten, die Geider Beilan zu halten. Wenn du aufwachtest, flustertest du denen Dank zu. Wenn dir den Getränk herunterfiel, entschuldigtest du dich lies bei Hathor, der Gitten der Liebe und Freude. Wenn du dir den verletztest, unterdrücktest du den Schrei, nicht die Aufmerksamkeit eines möglicherweise nachträgenden Geists auf dich zu sehen. Vor dem Essen tilt man einen Teil seiner Mahlzeit, mit den Gittern. Vor dem Schlafengehen, dat man Schutz, für den Fall, dass der Gott de Chaos wild Plein für die Nacht hat. Selbst wenn jemand starb, Gabis lange Ritual. Die Person muss zeigen, dass sie freundlich und ehrlich war. Dunklen Geistern aus dem Weg gingen beweisen, dass sie Frieden nach dem Tod verdiente. Wenn jemand starb, wird es sein Zelle geprüft.
Sein hers wurde auf ein Wage gelegt gegen ein Fetter aufgewogen. Die Fetter stand for Wahrheit und Gerechtigkeit. War des hers aufgrund gemeiner Taten schwerer. Wurde es von einer furchterregenden Creature, emit Krokodilmaul Lewenbrust, und Albtraumhaften Bienen gefressen. Das bedeutet, dass die Zelle für immer verschwand. Dann trotz alledem war der Glauben die Geider nicht beängstigend. Es bendit den Menschen Trost, hat innen, ihren Platz in der Welt zu verstehen. War ehrlich lebt, die Regeln befolgt, und das Gleichgewicht namens Mott, Wahrheit und Harmonie, respektiert, hat ein Chance auf ewigen Frieden. Und in dieser Ewigkeit gab es vielleicht Narren, Familie und sogar ein kleines Boot, zu den Sternen zu segeln. Je mehr Reichtum man im alten Ägypten besses, desto mehr schienen die Geider einem Aufmerksamkeit zu schenken. Ho bright Tempel waren erfüllt von Musik und Weihrauch. Priester hatten großen Einfluss. Dann war arm war, hofft meist, dass die Geider in diesem Tag wohl gesinnt waren. Denn in dieser Welt war der Glauben das Gatlich nicht nur ein Wall. Am besten die Art zu leben, Sicherheit zu finden, und nach dem Tod Frieden zu finden. Nehmen wir an, du bist auf etwas Scarfs getreten, wurdest von einem seltsamen Insekt gebissen, oder hast dir durch das Trinken von Flusswasser eine Krankheit eingefangen. Im alten Ägypten war das ein ganz normaler Tag, Zeit, Hilf zu suchen. Aber ward kein sauber Zimmer mit Betten und verbunden. Heilung war hier ein Mischung aus Wissen, Pflanzen, Kraftworten und viel Hoffnung. Man ging zu einem Heiler, der oft ersten Priester zugleich war. Ehrlich gesagt geharten sie zu den Besten der Antike. Sie verfügten über Werkzeuge aus Bronze, Schriftrollen mit Behandlungsmethoden und ein tiefes Verständnis des menschlichen Körpers. Da ihr Wissenschaft arbeitet stets Hand in Hand mit Magie. Du ergelst möglicherweise ein Klebrige Paste aus Honig, altem Brot und Zerstigen und Blittern. Und ob du es glaubst oder nicht, das war nicht als Unsinn. Honig hilft, Infektionen zu stoppen, und Schimmel kann wie Medicine wirken. Bever der Heiler jettig etwas auf den Wund aufträgt, wurde wahrscheinlich einen Sprüchfluster, nur für den Fall. Das den Schmerzen von einem wütenden oder eifersüchtigen Geist verursacht wurden. Bei Kopfschmerzen drückt einen Gemmen Zergrucht, zwiebelt auf die Kopfhaut und sang dabei ein heiliges Lied für Thought. Bei Husten rieb man sich am Ende ein seltsam Mischung aus zergruchten Datteln und Kuhfladen auf die Brust. Bei Augenprobung gab es ein dick Mischung aus Eidechsenblatt, rotem Tong und Bier, dazu ein Gebet zu Horus. Operationen? Manchmal kam es vor. Geschwulien Beulen wurden entleert, Geberschien Nacken wieder ausgerichtet und Schnitten mit Leinfaden gent, aber es gab kein Betäubungsmittel. Nur ein Scarfswerkzeug, einen starken Freund, der einen festhielt, und vielleicht etwas Weich zum Beigen, wenn man wait. Und ihr Jane? Sie litten schon fra. Das viel Körnige Brot rieb sie schnell abi. Amits is wanzig konnten sie bereits geschädigt sein. Und sind sich einer, hatten sie keine gut Wahl. Schmerzen leben, schwur krank wurden oder sich den Zahn Eisenwerkzeugen sehen lassen, die aussehen wie aus einer Schmied. Rend all dieser Zeit trugen die Menschen Amulett den Hals, klein geschnitzt Stuck, die Geister fernhalten sollten. Ego, ob man ein Baby Beckham, ein Schnittwan behandeln ließ oder zu laut niesti, der Heiler gab einem wahrscheinlich eins. Nur für den Fall, dass das Problem nicht körperlicher Natur, sondern etwas Unsichtbares und BS war. Ja, die alte ägyptische Medizin hatte guten Seiten. Da für die meisten Menschen brachten Kruder, Jessange und Glauben Heilung. Und zwar viel davon. Denn manchmal war der Verband einfach nur ein Segen im Unglück. Hier ist etwas Überraschendes. Frauen im alten Ägypten hatten mehr Recht als viel Frauen in den darauffolgenden Jahrtausenden. Sie dürften Land besitzen, einen Unternehmen gründen,
Sich scheiden lassen und sogar einen Mann vor Gericht bringen, wenn tig. Klingt fanastisch oder? Aber bever du jetstenen Koffer packst und davon trumst, als starks unabginges Mädchen in die Antik zu reißen. Warte noch einen Moment. Auch wenn die Gesetz die alten Ägyptens beeindruckend klingen, war der alltag, insbesondere für Frauen, als ander als einfach. Für Frauen begann der Tag wahrscheinlich schon. Beveries hell wurde. Sie begannen damit, Getreit mit einem schweren Stein zu zermalen. Der nicht nur den Wesen zermürgt, sondern auch den Rücken belastet. Dann gingen sie zum Fluss, Wasser zu holen, Mahlzeiten zu zubereiten, sich die Kinder zu kümmern, das Haus zu putzen, die Tiere zu füttern und bei Bedarf beim Pflanzen oder Ernten zu helfen. All das erledigten sie in einem einfachen Leinenkleid. Es gab keine Zeit für dich selbst, keine Möglichkeit zum Ausruhen und keine besondere Betrübung während der Schwangerschaft. Die Geburt war schmerzhaft, ungefährlich. Du hattest vielleicht die hilffreundlicher Hebamme, aber es gab keine Schmerzmittel, keine sauberen Instrument und keine sanfte Musik im Hintergrund. Du brauchtest den Kind in einem kleinen, warmen Raum mit Weihrauch und geflüsterten Gebeten zur Welt und hofftest, dass alles gut gehen würde. Reden wir über Kleidung. Die Kleider waren leicht und gut für heiß Tage geeignet, aber es gab keine Unterwäsche und meist auch keine Schuhe. Die Sonne brannte auf der Haut, der Sand rieb sich und stoffelt, und Insekten waren ein ständiges Problem. Wollten sie Make-up tragen? Gyptische Frauen dürften es. Allerdings wurde es aus gefährlichen Materialien hergestellt und mit die kleinen Späbchen aufgetragen. Die wie winzig Speer, als wie Pinsel aussahen. Wenn man in ein reich Family hineingeboren wurde, kann das Leben ganz anders verlaufen. Man lernt vielleicht lesen und schreiben, verwaltet sein Geld oder diente sogar in den Tempeln. Gehört man wie Hatshepsut oder Cleopatra einer königlichen Familie und kann man die Nation führen, stark, klug und mit kräftigem Lidschatten geschmückt. Dafür die meisten Frauen bedeuten gesetzlich Recht nicht, ein Leichsleben zu führen. Man arbeitet jeden Tag hart, mit Körper und Geist und kümmert sich alles. Von der Pflege der Lebenden bis zur Vorbereitung der Toten auf die Beerdigung. Das Gesetz war keine Falle, aber das täglich Überleben schon. Dennoch hatten Frauen in Ägypten etwas Besonderes. Sie hatten Mitspracherecht. Sie konnten via Gericht gehen, ihr behalten und wurden nicht einfach durch Eret Eigenmanderer. Im Vergleich zu vielen anderen Orten der Antike war das ein großes Sache. Also ja, ägyptische Frauen hatten Recht. Aber Weichbetten, ruhige Mahlzeiten und sauber Fingerngel waren hauptsächlich Statuen und Gitten vorbehalten. Nicht der Frau, die Tid medit und gleichzeitig Fliegen vom Gesichters Kleinkinds verjagt. Stell dir vor, du hast einen weiteren langen, heilen Tag hinter dir. Du hast den Sandbrot gegessen, schwer tief wie getrigen. Dich mit den Gittern, gut verstanden und vielleicht sogar den schlimmsten überstanden. Du hast dir ein Pause verdient, oder? Nicht ganz. Denn im alten Ägypten war der Tod nur der Anfang deiner schwarzen Reise. Als den Körper verstarb, muss den Seele weiter, auf ein lange und beschwerlich Reise durch das Reich der Toten. Und wenn du den alten Chef für hart hieltest, war nur, bis du den Gittern begegnest, die über den Schicksal entscheiden. Erster Halt, die Halle der Matt. Dort, via einer Gruppe von 42 Teigen Wiesen, musstest du beweisen, dass du ein gutes Leben geführt hast. Du standest aufrecht, blicktest geradeaus und sprachst deutlich. Ich habe nicht gestohlen. Ich habe nicht gelogen. Ich habe den Essel meines Nachsen nicht begehrt. Das ist eins der vielen Versprechen, die man den Gittern gegenüber abeln muss. Und man hofft besser, dass sie einem glauben. Denn als nächstes folgt die Wichtigste Prüfung überhaupt, ein
die des Hers betrifft. Die alten Gypter glotten, das Hers beinhold die Gedanken an Entschiedenen, Eils was einen ausmacht. Word auf ein groß Weich gelegt, an gegen ein einzeln Fetter aufgewogen, die Fetter der Mat, der Gitten, die für Wahrheit, Gerechtigkeit und Harmonie steht. Wenn den Hers schwerer war als ein Fetter, hattest du so viel Schlimms getten. Dann kam Mate. Sie war ein Wesen, schaffen aus den fruchterregendsten Thielen dreier Tier. Elway, Krokodil, und Nopford. Sie warnt nicht. Sie gab keines White Chance. Sie verschlang den Zelle für immer. Das war das schlimmst Schicksal überhaupt. Den Geist war für immer verschwunden, watcht nie wieder. Und in einer Welt, in der sich die Menschen Leben lang auf die Ewigkeit vorbereiten, war das schrecklichst überhaupt. Aber nicht nur den Taten Sultan. Auch den Wort. Sagt man das falsch, vergag man rende Prozesses ein wichtet Zeil. Könnt man für immer aus dem Gedächtnis gelöscht werden. War wie ein Prüfung, beider der Preis des Paradies war, und die Strafe deren Besten, von einem Albtraum die scharfen Sinnen Jefferson zu werden. Jedig bestanden hat, wurde dem Schilfeld belohnt, einem perfekten Ägypten, wo die Sonne immer sanft scheint, die Pflanzen hoch wachsen und man seinen Leben wieder während ist. Gibt Bootsam Segeln, Essen und Rusen Geniagen. Hoffentlich ohne die steckenden Insekten. Dann dorthin zu Gellingen muss man Eils richtig machen. Deshalb nahmen die Gypterbeerdigungen so ernst. Sie errichteten sorgfältig Grigber, forten viel Ritual durch und vergruben besonder Schriftrollen, die Gebeten und magischen Anweisungen, wie das Tutenbuch. Dies waren nicht nur Geschichten, sondern Leitfaden zu Tipps, wie sei Hilflich zum Krokodilgut. Das Leben nach dem Tod kann wunderbar sein. Aber nur, wenn man großer Sorgfalt lebt. Ein BS-Wort, ein Vergessensopfer. Und den Zelle kann zu einem Snack mit werden. Trotzdem, gab jedig einen kleinen Trost im Leben der alten Gypter, Leinen, Weichs, Cools Leinen. Jeder trug und Gott sei Dank, denn in Ägypten war heiß. Dieser leicht Stoff stammt von Pflanzen und schützt vor Berhitzung in der starken Sonne. Das ist der gut Teil, der Rest weniger bekäm. Egal, wo sie waren, Bauer, Bauarbeiter, Priester oder Ladenbesitzer. Sie trugen wahrscheinlich Tag für Tag dasselbe Outfit. Männer trugen meist Kurzweisrack oder ein Fake-Stoffumhang. Frauen trugen lange, Remellos-Kleider, die Träger haben konnten, aber nicht mussten. Reich Leute trugen ausgefallener Kleidung, Falten, Mustern oder Perlen. Rear Leute trugen schlicht Kleidung, weiß wenn sie frisch war, grau, wenn sie länger nicht gewaschen worden war. Und waschen? Das bedeutet, sie nil Hand zu schrubben und dabei noch nu Jurgen Flessverden ausgo zu halten. Unterwasch gabis nur, wenn man sie selbst gemacht hat. Schuh, meistens nicht. Die Menschen liefen fast immer barfug. Nur die Reichen oder die Tempelarbeiter trugen Sandalen aus geflochtenen Pflanzen oder Lederstöcken. Were also nicht reich war, konnte sich auf warmen Sand und den Seen und gelegentlich einen schmerzhaften Kieselstein in der First verlassen. Die Menschen trugen jedig weiterhin Accessoires. Nicht nur, Gott auszusehen, sondern auch, sich zu schützen. Amulett schützen vor Krankheiten oder bösen Geistern. Halsketten Seiten, wie wichtig gemmend war. Ein schwarz Augenfarbe, hergestellt aus zerkleinerten Steinen, diente dazu, die Sonne aus den Augen zu halten und vielleicht auch vor dem Bösen zu schützen. In Ägypten hat sogar Make-up eine Funktion. Die schwarzen Linien die Augen dienten nicht nur der Optik, sie schützen vor Sonnenlicht und galten als Schutz vor Krankheiten. Ja, sogar Augenschmink hat im alten Ägypten einen Zweck. Da egal, wie gut man aussah, den Insekten war das egal.
Fliegen, mucken, unklein stek mucken, betrachtet in die leicht kleiding, wie eine fien Einladung. Den ganzen Tag lang wedelt man sie weg. Rebeat sich duft den Gall auf die Haut und hofft insgeheim. Das Lining Kleid, nicht wie ein Durchweicht Decken einem Club, sobald die Son zu stark word. Unverlassen sie sich nicht auf ein Saisonal Garderobe. In Ägypten gab's wieder Frühling noch Winter, nur sehr heiß und etwas weniger heiß. Ein fakes Leinen-Outfit trug man also das ganz Jahr über. Egal ob die Temperatur senkt in 43 Grad, reicht oder ein cool Abendbreis wet. Egyptische Kleiding will leicht und elegant und ehrlich gesagt viel atmungsaktiver als die Kleiding der Rackmer Jahrhundert später. Aber lassen sie sich nicht von den fliehenden Stoffen täuschen. Selbst in der weichsten Tunika war das Leben voller harter Arbeit, sengender Hitze, kiesigem Sand und Insekten, die sich nicht von der Flucht abhalten liegen. Du hast einen weiteren harten Tag in Ägypten überstanden, wie leicht beim Mauerbau, wie leicht beim Feldarbeiten, Staubsturmen ausgewichen, den Kleiding der Cheschwitz angebetet, dass sie nicht auseinanderfällt, wenn du sie noch trägst. Darum alten Ägypten bedeutet es auf lange Sicht nicht viel, den Tag zu überstehen. Denn egal, wie stark oder vorsichtig man war, die meisten Menschen wurden nicht lotus mitdragig. Schauen wir genauer hin. War die Kindheit überlebt, und das taten viel nicht. Die Krankheiten auf die kleinsten Treffen, must schnell erwachsen werden. MIT-Dreisen arbeitet man wahrscheinlich wohl sieht, war verheiratet und zog eigen Kinder groß. Es gab keine Zeit zu verlieren. Gefahren lauerten von allen Seiten. Man konnte durch Hitze krank werden, von einem wilden Tier verletzt werden, oder sich durch ein kleinen Schramm eine Infektion einfangen. Eingebert war riskant. Ebenso der Versuch von schlechtem Brot, an des keine Antibiotika gab, musste man bei hohem Fieber auf Honig, Krüguter und die Hoffnung auf die guten Wunsch der Geider zurückgreifen. Da das überraschend ist, die Ägypter fürchteten den Tod nicht so sehr wie viel Menschen hüt. Sie akzeptierten ihn und bereiten sich sogar sorgfältig darauf vor, manchmal sogar sorgfältiger, als man hüt für das Alterplant. War Reich war, begann schon from der Gröberreading und baute sein Juhaus, zu bemalten Wunden und massivem Stein. Man sammelt Gaben für sein Grab, Schmuck, wo riechend geil, Essen und klein Statuen, Saganeti Aschetes die im Jenseits die Aufgaben übernahmen. Betrachten sie als magische Helfer, die schwer Arbeit erledigten, wenn der Geist friedlich ruht. Den Körper wurden mit speziellen Salzen gereinigt und getrocknet, sorgfältigen Weichsleinen gehüllt und in einen farbenfreien Sarg gelegt, der genau den Form hat. Neben dich legt man ein Schriftroll, das de Tenbuch, kein Buch der Angst, sondern ein Leitfaden voller Zaubersprüche, Geschichten und geheimer Sprüche. Ich sag dir, was du sagen, wohin du gehen und wie du den Zelle vor Kreaturen schützen kannst, die dich aufhalten wollten. Es war den Kart für die Juigkeit, und in Ägypten war die Juigkeit immer das Ziel. War im alten Ägypten arm war, fan sein letzte steht oft nur in einem flachen Loch im Sand. Der Creeper wurde ein beliebiges Touch gehalt, das die Family finden konnt. Vielleicht wurden ein oder zwei klein Gefki neben den Gestalt und anschließend vorsichtig mit ihr gedeckt. Es gab keine bemalten Wand, keine glänzende Goldmaske, nur den Krör. Die Wustenpreis und die Hoffnung, dass die Zelle ihren Weg finden wird. Da selbst die Hermsen Ägypter glotten in den Traum vom Leben nach dem Tod. Sie stellten sich ein friedliches, grünes Land vor, das Schilfeld, wo man ohne muttige Ernten, köstliche Mahlzeiten ohne Hunger genießen und unter einem sanften goldenen Himmel den ruhigen Nil entlang segeln konnte. Ja, die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass Leben im alten Ägypten Kurs sein wird.
Aber wenn sie freundlich und respektvoll wären und dies vermieden, so viel Schackelkefeige Geiter zu erzernen, konnten sie dennoch in ein wunderschöne Juigkeit aufgenommen werden. Nennen wären sie Habenis Geschäft. Ihr Körper wurde sorgfältig vorbereitet, in Weichtucker gewickelt, es wurden Gebet gesprochen, und wurde Behetzung in die Erde gelegt. Jetzt kennen sie für immer an, oder? Nicht ganz. Denn in alten Ägypten wurden selbst die Taten nicht immer in Ruhe gelassen. Hier ist die hart Wahrheit. Grigber waren voller wertvoller Dinge. Glänzende Amulett, kostbarer Schmuck, wohlriechend Gall, Geschnitt Statuen, MIT-Stoff Kisten und in Fall von Königen sogar ganz Boot ausschätzen. Dies waren für das Jenseits bestimmt. Da für einen Dieb erscheinen sie wie die perfekt Beaut. Grad Diebstahl wurde zu einem so großen Problem. Das Herrscher versuchten, ihr Grigber in Felsen zu verstecken. Sie mir ein Türen zu versiegeln und die Wände mit furchterregenden Warnungen zu bedecken. Manch sagten, mag ein Krokodil den Geist fressen, oder magen den Arme für immer im Feuer einer magischen Schlange verdrith werden. Dadurch dies Drohungen hielten die Rüber nicht auf. Sie kamen immer noch, schlicken sich Nats ein und wussten auf genau, wo sie suchen mussten. Manch kamen aus den umliegenden Städten. Ender waren Bauarbeiter, die beim Bau der Grigber geholfen hatten. Sogar Wachter und Heilig beteiligten sich manchmal. Wer erwischt wurde hart bestraft. Schmerzhaft Schläge. Der Verlust von Körperteilen. Die Vertreibung aus dem Haus oder sogar der Tod. Dat Angesichts all de Golds und de seltenen Perfumes. Das deren lauert. Dachten viel, das Risiko sei is wert. Schläglich keinen sich die Taten nicht waren. Und nicht nur die Reichen wurden ausgerott. Auch die Grigber armer Menschen wurden oft gestört. Selbst so klein Dinge wie ein Krug Bier oder ein Stück Brot, eigentlich als Nahrung für die Seele gedeckt, konnten gestohlen werden. Das mag wenig erscheinen, aber in harten Zeiten waren Lebensmittel kostbar. Werkzeug schwer zu finden und Kleidung so gut wie Geld. Die traurige Wahrheit ist, das Grabraub nicht immer aus Gier geschehe. Manchmal geschehe aus Hunger und Not. Ägypten erlitt Hungersnot, Krieg und Chaos. Ein Arbeiter, der sein Kinder nicht ernähren kann, betrachtet ein Grab vielleicht nicht als heiligen Ort, sondern als Burlbenchens. In diesen Momenten bedeutet ein Leibbrot mehr als alte Gebet. Im alten Ägypten versprach selbst der Tod keine Sicherheit. Ein Grab kann aufgebrochen, ein Name von den Wunden gekritzt und ein sorgfältig eingewickelt Mumie von einem verzweifelten und Hungrigen aufgerissen werden. Man kann in Frieden ruhen, aber nur, wenn niemand wusste, wo man begraben war. Wir alle haben sie schon gesehen. Dies Anmutigen und rätselhaften Schnitzereien und Tempelwunden und Grabingängen. Wegel, Augen, Schlangen, blahend Blumen und seitwärts gehend Menschen, als würden sie für ein Show passieren. Dies sind die Hieroglyphen der alten Ägypten. Sie sind atemberaubend anzusehen, aber unglaublich schwer zu verstehen. Obwohl sie wie Dekoration wirken, waren sie in Wirklichkeit ein vollständiges Schriftsystem, das aus mehr als 700 Zeichen bestand, und die List wurde ständig länger. Einige der Zeichen standen für ganz Wörter, andere nur für einen Lot, und manch hatten für sich genommen keine Bedeutung. Hafen aber, die Bedeutung der sie umgebenden Wörter zu erklären. Und nein, das Wort stern, mit einem sternförmigen Zeichen zu schreiben, war nicht immer der direkteste Weg, es auszudrücken. Vergessen Sie alludem Dinge wie Satzzeichen oder Leerzeichen zwischen Wörtern. Die Schrift des alten Ägyptens war wie ein langes, kunstvolles Puzzle. Es gab keine Vokale, also muss man aus dem Kontext raten. Und die Lesrichten? Auch die ändert sich. Der Text kann von links nach rechts nach links, oder sogar von oben nach unten verlaufen, je nach Gefühl des Schreibers. Möchten Sie wissen, in welche Richtung Sie lesen sollen?
Achten sie darauf, in welch Richtung die Wegeloder Menschen schauen. Wenn sie nach rechts schauen, lassen sie nach rechts. Wenn sie nach links schauen, gehen sie nach links. Und wenn sie auf dem Kopf stehen, nun ja, das wird eine Herausforderung. So schreiben zu lernen, war den meisten Menschen nicht vergant. Lesen und Schreiben waren selten Fähigkeiten. Und nur etwa einer von 100 Menschen beherrschte sie. Zu lernen, must man schon als Kind ein Ausbildung zum Schreiber absolvieren. Man verbracht Jahr damit, 100 von Zeichen zu lernen, lange Schriftrollen abzuschreiben, und so viel zu schreiben, dass einem wahrscheinlich geht not die Finger schmerzen. Da dran blieb, wurde reich belohnt. Schreiber wurden respektiert, gut versorgt, und mussten keine Steine in der sengenden Sonne schleppen. Sie arbeiteten in schattigen Räumen, schrieben Brief, führten auf Zeichnungen, zeichneten Gesetz auf, und kopierten heilig Text. Schreiber waren ein stillmatchten Hintergrund. Denn im alten Ägypten bedeutet Schreiben, matched, für die meisten Menschen folgt sich Schreiben, jettig wie Magien. Hieroglyphen galten als Träger heiliger Energie. Allein des Schreiben eines Namens half, den Geist eines Menschen ein Leben zu erhalten. Da wird der Name gelöscht, war als were die Zelle für immer verschwunden. Deshalb war nicht nur ein Frage der Sauberkeit, sondern von großer Bedeutung, die Buchstaben richtig zu schreiben. Hieroglyphen magens war wie antike Bildbotschaften aussehen, da sie melden einem niffligen Rätsel voller Geschichten, Regeln und Geheimnissen. Sie waren zwar beeindruckend, aber definitiv nicht leicht zu erlernen. Nachdem wir nun von Sand, harter Arbeit und seltsamen Gefahren gehört haben, stellt sich uns die entscheidende Frage. Hatten sie im alten Ägypten auch nur einen einzigen Tag durchgehalten? Ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht. Man kann sich die Antike leicht als einen traumhaften Ort vorstellen, glänzende Grigber, zart Blumenduft, Schönschriften und Geider mit Tiergesichtern, die Ausgewogenheit und Schönheit lieben. Dahinter den berühmten Statuen und Gemälden verbarg sich ein Herzleben, das fast allen außer den wenigen Reichen schwerfiel. Für die meisten Menschen begann ein normaler Tag auf einem Lemmboden, mit dem Verscheuchen von Fliegen und der harten Wahrheit, dass man nichts zu essen hat, wenn man nicht arbeitet. Man lief barfuß über brennenden Boden, trug schwer Wasserkrug, kocht Mahlzeiten über dem Feuer, und hielt sein Zuhause, mit Insekten, Rauch und Nutztieren. Man musste Angst haben, krank zu werden, einen Gott zu erzernen oder aufzuwachen und ein Zusammengerollt Schlang neben sich vorzufinden. Man hat keine Zahnpasta zum Schnappputzen, keine Medizin zur Heilung und keine Vorsorge fürs Alter. Wer Glück hat, besser zwei Garnituren sauber Kleidung. Man understand einem Herrscher, der als lebender Gott galt, jemandem, der einen auf Befehl nach Haus holen kann. Die Sonne brannt mittags auf der Haut, und die Religion lehrt, dass man selbst nach den Tod ein Prüfung der Geider bestehen muss, ein friedliches Leben nach den Tod zu erlangen. Und dann gab es noch die Dinge, ohne die man einfach leben muss. Keine Medikamente gegen Infektionen, keine Lotions Schutz der Haut, kein Hygienesbadezimmer, kein Flies ins Wasser, keine Schmerteblitten und keine Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen. Sobald man in ein Grupp hineingeboren wurde, war das der Platz im Leben. Es gab keine Aufstiegensen, keine Möglichkeit, neu anzufangen. In Twitter war man jemand, der lassen schrieb, jemand, der das Land bearbeitet, jemand, der mit seinen Händen baute, jemand, der kinder Großauge, jemand, der diente, oder jemand, der bereits verstorben war. Dennoch lebten die Menschen im alten Ägypten nicht in Traurigkeit. Sie glaubten fest in ihr Geider, hatten das Gefühl, einen Grund zu haben, heier zu sein, und fanden Freude in der Welt sie herum. Sie feierten mit Musik und Tanz, tilten Mahlzeiten mit ihren Lieben und kamen zu fröhlichen Zusammenkunften zusammen. Sie lachten,
Sie schaffen Kunst. Sie trumpten damit solcher Sorgfalt und solchem Glauben von der Ewigkeit, dass sie massiv Stein gebt errichteten, die noch hüt stehen. Aber gemmend aus der heutigen Welt eine cool Luft aus Maschinen, saubers Wasser aus dem Wasserhahn, Schmerzmittel aus der Flasch, Weich Schuh oder ein Telefon in der Hand, wird wahrscheinlich aufgeben, bevor der White Sturm kommt. Also nein, sie würden im alten Ägypten wahrscheinlich keinen ganzen Tag überleben. Aber das ist okay. Sie haben tausend von Jahren überdauert. Und vielleicht ist das genau der Grund, warum ihr Geschichte noch immer weiterlebt. Weit entfernt von Ägypten, tief im Zentrum der antiken Teotihuacan, verstummen die Augen einer Pyramide. Dieser Tempel ist nicht mit friedlichen Bildern oder göttigen Gittern geschmückt. Stattdessen ist mit steinernen Schlangen, mit weit aufgerissenen Augen und klaffenden Eulen bedeckt. Dutzend von ihnen strecken sich aus den Wänden, als wenn sie mitten im Angriff ergebt wurden. Ihr Jane sind scharf. Ihr Blick ist grimmig. Dies ist der Tempel der gefiederten Schlange, den wir als Tempel de Quetzalcoatl kennen. Da anders als viel heilig Ort, die still in Valer Hoffmann wirken, wirkt dieser anders. Wirkt gefgrillig. Sobald man sich im dart, hat man das Gefühl, beobachtet zu werden. Die Geschnitzen Schlangen sind nicht nur Hubsdetails. Sie wären als Warnzeichen, Symbol der Macht und Strafe gedeckt. Und unter ihren wachsamen Augen geschah einst etwas Schreckliches. In den letzten Jahrzehnten machten Wissenschaftler bei Ausgrabungen unter dem Tempel ein unerwartete Entdeckung. Unter dem Fundament fanden sie nicht nur besondere Gaben für die Geister. Sie fanden etwas viel beunruhigenderes, menschliche Leichen. Und nicht nur ein paar, mehr als 200. Vielen fehlten die Köpfe. Ihr Hand waren auf dem Rücken gefesselt. Es waren junge Männer, wie Soldaten, die in geordneten Gruppen begraben wurden. Es war keine chaotische Beerdigung. Jeder Körper wurde sorgfältig und mit die Bedeutung bestattet. Manche lagen neben scharfen Steinklingen. Andere trugen Halsketten aus menschlichen Sehnen oder Schmuck aus Nackenstücken. Das waren keine Zufall. Es war eine Botschaft. Ein heiliges Abkommen in Stein gemodelt und mit Blut besiegelt. Da welcher Glaub verlangt so etwas? Welcher Gott oder Herrscher wird so viel Leben auf einmal nehmen wollen? Der Tempel der gefiederten Schlange war nicht nur ein Ort der Anbetung. War ein Bund, die stark demonstriert. Ein Ort, an dem Herrscher Geschichten über das Universum, Angst und Kampf nutzten, die Kontrolle über ein Riesige Stadt voller Menschen zu behalten. Dieses Ritual der Blutopferung galt möglicherweise als Preis für die Erhaltung der Harmonie des Universums. Wenn sie heute wie diesen Tempel stehen und die Steinschlangen betrachten, sehen sie nicht nur Kunst oder Gebäude. Sie begegnen dem Blick eines Volks, das fest deren Glot, das die Geister Blut verlangten und das ihr Pflicht war, es zu spenden. Aber waren dies Menschen? Befall solch großem Taten und verschwanden spurlos? Die Antwort verbergt sich im Schatten von Teotihuacan. Lange Vio in dem Magtagen Aztekenreich, lange bever die Maya ihren Kalender in Stein mailten. Gabis ein Stadt wie keine andere im alten Amerika. Teotihuacan. Ihr Name, der später von den Azteken gegeben wurden, bedeutet der Ort, an dem die Geister geboren wurden. Wenn sie die Breitstrage, die Strage der Taten, entlangen, die von in den Himmel ragenden Pyramiden geskummt ist, beginnen sie zu verstehen, warum. 100 bis 205 CHR, war Teotihuacan ein riesige Stadt, mit über 100.000 Einwohnern. Sie war damals ein der größten Städte der Welt, und standen grage unmatched größten, wie Rom, Alexandria und Chang'an in nichts noch. Die Stadt wurde sorgfältig geplant. Sie hat breit, gitterförmig angelegte Straßen,
Wohnhauser für Großfamilien und Hochgebäude aus Vulkanstein. Im Zentrum standen drei riesige Pyramiden, die Mondpyramide, die Sonnenpyramide und der Tempel der gefiederten Schlange. Da was Teotihuacan so einzigartig matcht. Niemand weiß wirklich, wer sie erbaut hat. Im Ernst, bis heute kennen wir wieder die Namen der Menschen, die Stadt gründeten, not ihren eigenen Namen. Es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen oder in Stein-Gemeigeltigkeitsnamen. Teotihuacan scheint nicht von einem einzigen König regiert worden zu sein, sondern vielleicht von einem Rat, Priestern oder etwas anderem, das wir nicht vollständig verstehen. Und obwohl ihr Namen verloren gegangen sind, war Einfluss enorm. Spuren von Teotihuacans Macht wurden 100 von Kilometern entfernt gefunden, von Maestaten wie Tikal und Kapan, des hinser weit entfernten zapotischen Hauptstadt Alban. Wir finden Steinwerkzeuge, Tiefverstel, Jungelt und sogar Zeichen politischer Kontrolle. In einem Fall kannten Boten aus Teotihuacan dabei geholfen haben, einen Maya-König zu stürzen und den Durchgemmenden zu ersetzen, der Plein unterstützt. Da wie behielten sie die Kontrolle über ein so großes Gebiet? Wie kann ein Staat ohne bekanntes Schriftsystem ein solch Macht über ganz Mesoamerika ausüben? Das Geheimnis liegt vielleicht darin, wie sie Vorstellungen vom Universum mit ihrer Regierung vermischten. Ihr Tempel waren mehr als nur Gebetsstätten. Sie waren Werkzeuge zur Kontrolle der Menschen, perfekt auf Sternen und Planeten ausgerichtet, Schauplatz für Opferritual und Erinnerung daran, dass Teotihuacan keine gewöhnliche Stadt war. Es war das Zentrum der Welt, ein heilige Maschine, die Zeit, Schicksal und Blut zusammenfliegen ließ. Und mittendrin stand der Tempel der gefiederten Schlange. Um den Tempel zu verstehen, muss man den Gott kennen, für den erbaut wurde, die gefiederte Schlange. Später nannten in die Azteken Quetzalcoatl und die Maya Kukulkan. Dieser Gott ist einer der geheimnisvollsten in allen mesoamerikanischen Geschichten. Da lange vor dem Aufstieg der Azteken war die gefiederte Schlange bereits ein Hauptgott in Teotihuacan, wenn nicht sogar der wichtigste. Hier ist das Rätsel. Was für ein Art Gott ist sowohl ein Schlange als auch ein Vogel? Denken Sie darüber nach. Schlangen kriechen auf dem Boden und leben in der Unterwelt. Sie hüten sich was Wiedergeburt, Verderung und Tod bedeutet. Vögel fliegen hoch im Himmel, nahe der Sonne, und stehen für Freiheit, Geister und den lebensspendenden Wind. Die Verbindung dieser beiden, einer von der Erde, einer vom Himmel. Einer mit dem Tod verbunden, der andere mit dem Leben. Einer wild und der andere jordnet, schuf etwas wahrhaft Kosmisches und sehr Magtiges. Die gefiederte Schlange war nicht nur ein Gott, sie war ein Bruch zwischen den Welten. En den Wunden des Tempels sind Dutzend seiner Gesichter tief und deutlich zu erkennen. Großaugen, Scarfjane, kunstvoll Federkrinnen. Manch Experten glauben, dies Bilder stellen den Gott selbst dar. Ender glauben, sie seien Krieger oder Priester in heiliger Kleidung, Macht zu demonstrieren. Egal, wie man es betrachtet, die Schlangen Vergelwen sind allgegenwärtig. Der ganz Tempel ist mit ihren Bildern bedeckt, als wär das Gebäude selbst vom Geistergeiter erfüllt. Dann die gefiederte Schlange war nicht nur ein Gott des Himmels, sie war enge mit Opfergaben verbunden. Blutgalt als die Energie, die das Universum im Laufen hielt, und obwohl Quetzalcoatl später als göttiger und hilfsbereiter Gott in Erinnerung blieb, spielte in Teotihuacan ein viel düstere Rolle. Verlangt Opfergaben, nicht nur Ernten oder Rauch, sondern Ex-Leben. Manch Geschichten besagen, dass in die Unterwelt hinabstieg, die Nacken der Toten zu finden und daraus Menschen zu erschaffen. Dem Leben aus dem Tod zu erschaffen, muss ein Gleichgewicht herrschen. Die Geister gaben sich für die Menschen auf, und im Gegensatz wurde von den Menschen dasselbe erwartet.
Der Tempel der gefederten Schlang war mehr als ein Ort der Anbetung. War ein kosmisch Maschine, Bot, Himmel, Erde und Unterwelt, durch besondere Zeremonien zu verbinden. Jeder Stein, jeder Schlangenkopf, jeder Being war Teil dieses Systems. Die Menschen von Teotihuacan betäten nicht nur zur gefederten Schlang. Sie lebten von ihrer Macht, ihrem Mysterium und ihrem Blut. Darunter der Oberfläche lagen die dunkelsten Geheimnisse verborgen. 100 von Jahren stand der Tempel der gefederten Schlang still da, abgenutzt und von der Zeit verschluckt. Einheimischer selten Geschichten, gellert vermuten, was bedut in Kaint, da niemand was unter seinen vielen Schichten verborgen lag, bis Archbalogen Ender Entesendachsundernd und Anfang des 2000er Jahr MIT Denausgrabungen begannen. Was sie fanden, were nicht nur überraschend, sondern auch zutiefst beunruhigend. Unter dem Fundament des Tempels legten sie mehrere Versigelt Rugum und Gruppen frei. Jede gefüllt mit sorgfältig angeordneten menschlichen Nacken. Dies waren keine unordentlichen Überreste von Krieg oder Krankheit. Dies waren geplante Opfer, Kult und Ritual. Die Zahl der Opfer belief sich auf über 200, meist Jungmänner zwischen 15 und 25 Jahren. Einige trugen Halsketten aus Kiefernacken anderer Menschen. Vielen waren die Hand auf den Rücken gefesselt. Einigen war der Kopf abgeschlagen. Scharf Obsidianmesser, schwarz wie die Nacht, lagen verstreut in den Hay. Die durchsichtigen Werkzeuge für Ritualtuttingen. Und hier were dies noch dusterer. Die Leichen wurden nicht zufällig platziert. Sie folgten präzisen Formen und symbolischen Muster. Sie waren in Gruppen angeordnet, die den Himmelsrichtungen entsprachen, vielleicht die Stern am Himmel weiter zu Spiegel. Sogar die Zahl der Begrabenen spielt eine Rolle. Es war nicht nur ein Tod des Todes willen. Es war ein bedeutungsvoller Tod. Die Leichen herum lagen Opfergaben, Jagernacken, Schlangen, selten Muscheln von fernen Küsten, Kleinstatuen und glänzende Obsidianklingen, die nie in Kampf eingesetzt worden waren. Dies war keine Strafe, sondern ein Geschenk. Diese jungen Männer, wahrscheinlich Krieger, wurden auserwählt, nicht in Schande zu sterben, sondern als Teil von etwas Größerem. Für die Menschen von Teotihuacan erfordert der Bau eines Tempels möglicherweise Menschenopfer. Es war, als muss jeder Stein mit gesegnet und jede neue Schicht erst nach einer Opfergabe aufgehoben werden. Je tiefer die Archbalogen gruben, desto mehr Opfergaben fanden sie. In einem Raum entdeckten sie Tunnel, gefüllt mit Quecksilber und Glimmer, Materialien, die mit der Unterwelt in Verbindung stehen. Die den Boden wie Wasser glitzern liegen. War dies ein symbolischer Weg ins Land der Toten? Ein Spiegel des Nachhimmels? Je mehr sie erforschten, desto deutlicher wurde der Eindruck, dass der Tempel nicht auf dem Tod errichtet worden war, sondern in sich tragen sollte. Das Blut war nicht zufällig vergossen worden. Der Stein war dazu geschaffen, das Blut zu halten, und els war für die Geister. Wenn sie den Tempel der gefederten Schlang genauer betrachten, würden sie etwas Seltsames bemerken, etwas Unheimliches. Es steht nicht zufällig auf diesem Land, erst auf das Universum ausgerichtet. Teotihuacan wurden nicht zufällig erbaut. Die ganze Stadt wurden nach exakten kosmischen Linien entworfen. Ihr Hauptstrage, die Strage der Toten, verläuft in einem Winkel von etwa 15,5 Grad vom wahren Norden ab. Das war kein Fehler, sondern ein wohlüberlegte Entscheidung. Vielleicht, ihn auf den Untergang des Sternhofens der Plegiden oder des San und besonderen Ritualen Tagen auszurichten. Der Tempel der gefederten Schlang liegt genau in dieser Strage und fügt sich in einen großen kosmischen Plan ein. Aber warum? Womit wollten sie eine Verbindung herstellen? Wissenschaftler und Experten der antiken Astronomie haben dies jahrelang diskutiert. Einige glauben,
Der Tempel sei auf den Sonnenaufgang zur Tagen Nachtgleich ausgerichtet. Ender Sagen, a Stihien Verbindung mit der Venus, einem den Völkern Mesoamerikas sehr heiligen Planeten, der mit Krieg, Opfern und Wiedergeburt in Verbindung gebracht wird. Mit dem Auf- oder Untergang der Venus begann ein Krieg. Opfergaben wurden dargebracht, und Tempel mit heiligen Feuer entzündet. Sogar die Grage des Tempels schenkt geplant. Die Zahl 7, die der Anzahl der mit bloßem Auge sichtbaren Planeten entspricht, taucht immer wieder auf seinen Stufenplattformen auf. Der Tempel sucht von Ausgeglichenheit, Rhythmus und einem brillanten Verständnis so irdischer Mathematik, als auch kosmischer Zyklen. Unter der Oberfläche verbergen sich noch mehr Geheimnis. Zweites Endre entdeckten Archäologen einen Tunnel unter dem Tempel. Nicht nur ein einfaches Loch, sondern ein sorgfältig angelegt unterirdische Welt. Die Wand waren einst mit Pulver bedeckt, einem glänzenden Mineral, das nachts wie Stern funkelt. Zusammen mit den Quecksilberben und den mit glänzendem Glimmer ausgekleideten Wunden schien der Tunnel des Universums selbst nachzubilden. Ein Gang Dürchen muss sich eingefüllt haben wie ein Ries durch die Milchstraße. Ein besonder Ries in die Underwelt oder vielleicht sogar in ein neues Leben. Dieser Tempel war nicht nur ein Ort für Opfer. War wie ein Maschine des Kosmos, ein Tor, das Erde, Himmel und die Geisterwelt verband. Manch Experten glauben, die Menschen von Teotihuacan betrachteten die Zeit als Kreis, nicht als Geradlinie, Jede Zeremonie, Jedes Gebet, Jedes Opfer war nicht nur ein einzelnes Ereignis, sondern Teil eines endlosen Kreislaufs, in dem Tod neues Leben bracht und Opfergaben zur Wiedergeburt beitrugen. Die Lage des Tempels kennt dazu beigetragen haben, die Bugungen der Stern vorherzusagen, den Erntezeitpunkt zu planen und vor allem den richtigen Zeitpunkt für Blutspenden zu bestimmen. Der Tempel der gefederten Schlange beobachtete nicht nur die Stern. Versucht, mit ihnen zu sprechen. Der Tempel war mehr als ein heiliger Ort, aber auch ein Machtinstrument. Schon sein Architekter sollte jeden Betrachter beeindrucken und erschrecken und einheimisch wie Besiker und die Herrscher von Teotihuacan erinnern. Stellen Sie sich vor, sie standen wie an 1800 Jahren in seinem Schatten. Sie, ein Reisender aus einer kleineren Stadt, errichten die Strage der Taten und standen über die Grage der Stadt. Da sie den Tempel der gefederten Schlange errichten, blieben sie wie eingewurzelt stehen. Die Schlangenkopf starten sehen und entplauten ihr scharfen Jane. Jagarförmig aus Stein gehauen Becken schienen zu kennen. Auf dem großen Platz vor, innen versammelten sich riesige Menschenmengen. Nicht nur zum Feiern, sondern auch für öffentlich Ritual. Vielleicht sahen sie sogar ein Opfer. Die Herrscher von Teotihuacan verstanden etwas sehr Wichtiges. Furcht verlieth matcht, und nichts sich mehr Furcht als der Zorn der Geister. Indem sie mitten im Tag Opfer darbrachten, umgeben von kosmischen Symbolen und Todesbildern, sendeten sie ein klare Botschaft. Die Geister stehen uns bei, und wir haben keine Angst, ihnen zu geben, was sie brauchen. Da dies war kein Chaos. Es glich einer sorgfältig geplanten Show. Priester trugen Federkrinnen und Masken aus scharfem Obsidian. Sie sangen, tanzen und vergossen Blut und verwandelten heilige Geschichten in kraftvoll Darbietungen. Es ging nicht nur darum, die Geister zu erfreuen. Es ging darum, allen zu schauen zu zeigen, dass die Führer der Stadt eine direkte Verbindung zum Göttlichen hatten. Nur sie konnten den Himmel öffnen, Regen bringen, die Menschen beschützen oder ihr Feind vernichten. Sogar der Bauweis des Gebets trug dazu bei, dies Geschichte zu erzählen. Von den äußersten Ebenen des Tempels blickten die Herrscher auf den Platz hinab. Sie kontrollierten nicht nur die Geschichte, sondern auch den Ort, an dem sie sich abspielt. Die Menschen blickten auf, zu den Gittern, den Foren, den Opfern, und sie kannten ihren Platz.
Voor ouwens de hand must tio te woken, nicht emite schwordern kiebim fen. Is Roberti, mit symbolen. Bessiker brachten Geschichten voller Erfurcht, unfurcht, mit Nachhaus. Sier zelten van den gefederten Schlangen. Den entlosen Stragen und den Blutritschuln. Die den Himmel rotter lukteten. In einer Welt, in der Geider durch Angst herrchten, matcht sich tio te woken zur Außerwelten Stimme dieser Geider. Der Tempel der gefederten Schlang, war die Laudes Stimme von allen. In seiner Blute sieht, war tio te woken, das Pulsierend hers Mesoamerikas. Ein Stadt aus Feuer und Stein. Aus Gittern und Blut, ein Stadt, die ewig zu bestehen schien. Da das Jahr 555 CHR, und dort sich etwas Zerbrach. Die darauf folgend still was so kalt wie die Steinen und Schleinen de Tempels. Der Untergang Teotihuacans war wieder lot noch rumreich. A Gesche langsam, dan plötzlich. En Zeichen von Schwierigkeiten waren schon viel Jahr zuvor aufgetaucht, an Zeiten, dass die kosmische Maschinerie zu versagen begann. Es gab Hinweis auf ein lange der missernten und wachsende Unruhe in der Bevölkerung. Genau die System, die Stadt zusammenhielten, Zentralmacht, religious Control und kosmische Ordnung, begannen zu zerfallen. Dann kam das Feuer. Archbalogen fanden in den reichen Vierteln, Tempeln und Regierungsbuden brandschickten, während Ausschäden im Tempel der gefederten Schlang. Seltsamerweise blieben die Häuser der einfachen Loot, grotentiles unberührt. Dies war keine Invasion von ouwens de Händen. Es war ein Aufstand, eine Rebellion, wahrscheinlich aus dem Inneren der Stadt selbst. Genau Jean Menschen, die einst standen den Opfern zusehen, konnten sich gegen ihr Priesterknigge guen haben. Der Tempel der gefederten Schlang, einst ein Zeichen göttlicher Macht, wurde angegriffen. Statuen wurden zertrümmert, Feuer gelegt und heilig Stätten zerstört. Dann herrscht still. Teotihuacan war nicht sofort willig leer. Verlor, aber seinen Geist. Der Handel kam zum Erliegen. Die Kunstproduktion endet, die großen Zeremonien hörten auf. Und die herrschende Klasse verschwand. Die Zeremonien gingen zu Ende. Die Anführer verschwanden. Der Tempel verstummt und sprach sein Geheimnis nicht mehr aus. Da das Mysterium vertieft sich. Obwohl die Stadt verschwand, lebt ihr Geschichte weiter. Viel Jahre später kamen die Azteken ins Tal von Mexiko und fanden diese antiken Ruinen. Sie waren erstaunt. Sie glaubten, die Geider selbst hätten diesen Ort erbaut. Sie nannten in Teotihuacan, was der Ort, in dem die Geider geboren wurden bedeutet. Sie erfanden ihre eigenen Geschichten über die riesigen Pyramiden und behandelten ihn als heiliges Land. Obwohl sie nicht wussten, worin Vio langer Zeit tatsächlich erbaut hat. Für die Azteken war der Tempel der gefederten Schlang nicht nur ein alter Ruin, aber ein heiliges Zeichen der Wahrheit der Geider. Darin liegt eine Ironie. Die mächtigste Stadt ihrer Zeit, erbaut auf kosmischer Ordnung und Opferbereitschaft, verschwand, ohne schriftliche Aufzeichnungen oder Letztbotschaften zu hinterlassen. Nur Stein und Fragen blieben übrig. Die Geider schienen verstummt zu sein. Aber 1000 Jahre lang lag der Tempel der gefederten Schlang unter dicken Schichten aus Staub, Vulkanash und still begraben. Die Menschen in deren Hay mieden ihn. Bauern bestellten das Land im Harem und langsam geriet in Vergessenheit. Dann, im modernen Zeitalter der Archäologie, begannen sein verborgenen Geheimnis ins Licht zu kommen. Anfang des 20. Jahrhunderts begannen mexikanische Archäologen mit Ausgrabungen in Teotihuacan. Was sie entdeckten, erstand alle, ein perfekt geplante Stadt, vielter als die Azteken. Da erst in den Entesendachthegrechtheit und 2000er Jahren begann der Tempel selbst, sein tiefsten, schaurigsten Geheimnis preiszugeben. Einer der dramatischen Fund erfolgte 2011.
als Forscher einen Versiegelten Tunnel unter dem Tempel der Gefederten Schlange entdeckten. Dieser Gang war vor fast 1000 Jahren sorgfältig verschlossen worden. Fast so, als dürfen niemand mehr betreten. Nach jahrelangem, sorgfältigem Graben legten Wissenschaftler einen kosmischen Gang frei. Ein symbolisch Unterwelt, bedeckt mit glänzendem Pirat, einen sternen Himmel zu imitieren. Ein mighty Becken aus flüssigem Quecksilber und tausenden von Ritualgegenständen, Jadastatuen, Gummibglen, Obsidianmessen und sogar Geschnitzen Holzmasken. Es wirkt weniger wie ein Grab, sondern eher wie ein Hinterlassung Botschaft. Warum scheuten die Anakin Erbauer solch Mühlen? Was wollten sie schützen oder verbergen? Einige Experten glauben, dass dieser Tunnel für Initiationszeremonien genutzt wurde. Andere glauben, stellt die Erschaffung der Welt dar, ein mythischer Schoß, in dem Geider geboren, Kneige geschaffen und das Gleichgewicht zwischen Mensch und Universum hergestellt wurde. Merker, einst nur als Gift bekannt, kein Wasser oder den unsichtbaren Schleier zwischen den Welten symbolisiert haben. Unter all diesen funkelnden Schätzen befand sich ein klares Zeichen. Die gefederte Schlange blieb präsent, nicht nur als Legend, sondern als lebendiger Geist, in Wandmalerien, Schnitzereien und der Gestaltung des Tempels. Die Schlange war nicht verschwunden. Sie hat sich tief in die Nacken der Stadt eingerollt und wartet darauf, wiedergefunden zu werden. Mit jeder Ausgrabung, jedem freigelegten Kiefernucken oder goldenen Ornament, kommen wir seiner Botschaft näher. Ein Botschaft, die nicht in Wort gefasst, sondern in Stein, Opfer und Schatten gemägelt ist. Heute nutzt die Wissenschaft Röntgenstrahlen, Drohnen und Radar, die Stadt zu erforschen. Doch trotz all dieser Werkzeuge bleibt eins klar. Der Tempel birgt noch immer sein Geheimnis. Heute ist der Tempel der gefederten Schlange ein eindringliche Erinnerung. Nicht nur an eine untergegangene Zivilisation, sondern auch an eine Denkweise, die matcht Universum und Tod zu einem unzerstörbaren System verinte. Besser fotografieren. Kinder rennen an den steinernen Schlangen vorbei. Da die Erde unter ihnen birgt 1000 unersollte Geschichten und über 200 bekannte Opfer. Der Tempel lebt weiter. Sein Erbe steckt nicht nur in seinen Steinen, sondern auch in seinem Geist, seiner Kultur und seiner Bedeutung. Die gefederte Schlange, dieser rätselhaft Gott des Himmels und der Erde, vernderte sich ständig. Sie wurde von den Toltecken adaptiert und dann von den Azteken als Quetzalcoatl wiedergeboren. Sein Geschichte wurde sanfter, ein Überbringer der Weisheit, ein Gott, der sich die Menschen kümmerte und der Wiederkehr versprach. Dies neue Version sagt, dass Mythen nicht verschwinden. Sie wandern und wachsen. Auch heute noch findet man in Mexiko Echos der gefederten Schlange, in Kunst, Wandmalerien, Geschichten und in National Stoles. Das Bild des Tempels erscheint auf Münzen, Briefmarken und Regierungsbüten. Es ist zu einem Symbol des Mysteriums, des Anakin Genies und der wilden spirituellen Welt Jordan, die einst durch Mesoamerika pulsierte. Da es gibt noch einen ders Erbe, stiller und schwerer zu ertragen. Der Tempel der gefederten Schlange lasst uns über den Preis des Glaubens nachdenken. Wirft schwierige Fragen auf. Wie weit gehen Menschen, sich dem Göttlichen nahe zu fühlen? Was passiert, wenn Macht und Religion eins wurden? Keinen Schönheit und Angst nebeneinander existieren. In vielerlei Hinsicht ist der Tempel mehr als nur ein historischer Ort. Als ein Spiegel, der uns widerspiegelt. Unsere Verwunderung über das Leben nach dem Tod, unsere Suche nach Sinn und unsere Fähigkeit, Wunder zu erschaffen, die wir Erschgenheit strahlen, aber auch von Blut gezeichnet sind. Der Tempel sagt uns, dass Grage immer auch Schattenseiten hat, dass Zivilisation zu erstaunlichen Hinaufsteigen können, wenn sie ihr Geheimnis unter den Steinen verbergen.
Vielleicht kommen wir deshalb immer wieder zurück, nicht nur zu besuchen, sondern zu verstehen. Den tiefen unserem Inneren spüren wir, dass die Schlang noch immer da ist und uns beobachtet, nicht zu zuschlagen, sondern uns daran zu erinnern. Uns daran zu erinnern, wo wir einmal waren und wo wir noch werden könnten. Bever wir mit Worten sprechen, sprechen wir mit Rhythmus. Vor 10.000 von Jahren, lange vor der Erfindung der Schrift, ja sogar vor der Geburt der Sprache, begannen die von Menschen etwas zu erschaffen, das nur als Klang mit Bedeutung beschrieben werden kann. Keine Sprache, kein Lied, sondern Rhythmus. Ein Hand, die auf hoher Rind schlägt, ein Stock, drauf einen Stein klopft, ein Fu, der im Takt auf die Erde stampft. In diesem uralten Rhythmus geschah etwas Magisches, der allererste Trommelschlag. Hat keinen Namen, hieß nicht Musik, aber folgt sich noch etwas an wie eine Möglichkeit zu kommunizieren, sich zu bügen, Gefühl in Klang zu verwandeln. Wissenschaftler haben Beweis für ein Fake-Schlaginstrument gefunden, die über 30.000 Jahre alt sind. Sie wurden wahrscheinlich aus natürlichen Materialien wie Baumstämmen, aus gelten Kürbissen und gespannten Tierhüten hergestellt. Nies Bessendiers, nies Languages, aber dies einfachen Trommel waren kein Spielzeug oder nur zum Spaß. Sie hatten nicht Aufgaben, zu warnen, zu rufen, zu verbinden. Stellen Sie sich einen Stamm vor, der sich in einem dichten Wald ausbreitet, ein Schlag einer weit entfernten Trommel, und in der Westen, das Gefahr droht, ein Fest begonnen hat oder die Geiter suchten. Die ersten Trommeln waren nicht bloß Werkzeug, sondern Teil des menschlichen Körpers, ein Hörschlag, der außerhalb des Körpers weitergegeben wurden, ein Puls, der aber ein Teil hinweg spürbar war. Trommeln waren nicht nur etwas, dem man nur Süße oder Zuert. Es war etwas, in das alle gemeinsam einstimmten, am Lagerfeuer, unter Sternen, in Halen, deren Echos die Luft erzittern ließen. Diese alten Rhythmen wurden zu einer Sprache der Gefühl, Freude, Trauer, Warnung, Hoffnung, die nicht durch Wort oder Zeichen, sondern durch Klangmuster ausgedrückt wurde. Bever die ersten Floten gebaut wurden, bever man von Saiteninstrumenten trat, war die Trommel bereits lebendig, hielt uns intakt, prägt Zeremonien und brachte Menschen als Steam zusammen. So wurde die Trommel zum allerersten Instrument der Menschheit und vielleicht zu ihrer ersten gemeinsamen Identität. Egal, wo die Menschen auf der Erde lebten, sie schaffen etwas zum Schlagen, zum Trommeln, Momente zu markieren. Denn selbst als wir noch keine Wort hatten wir Rhythmus, und Rhythmus war alles. Zu Beginn des menschlichen Lebens waren Trommel nicht nur Instrument, sie waren heilig Stimmen. Jeder Stamm, jede Kultur, jeder Teil der Welt schuf seinen eigenen Rhythmen. Da der Zweck war fast immer derselbe, ein Verbindung zu dem herzustellen, was wir nicht sehen können. In Afrika, wo einige der Tessen Trommeln der Welt stammen, war Rhythmus eng mit Leben, Tat und Familiengeschichte verbunden. Man glaubt, dass die Gem aus einem einzigen Baum geschnitzt und mit Ziegenhaut bespannt, drei Geister beherbergt, den Geist des Baumes, aus dem sie geschnitzt war, des Tiers, dessen hat ein Stimm verlieh, und der Menschen, der sie schuf. In Krieg gespielt war der Gem nicht nur Teil von Ritualen, sie war das Ritual selbst. Den Gabis noch sprechen Trommeln, die menschliche Sprache nachkommen konnten, indem sie tan Hund ihren Klang veränderten. In Westafrika übermittelten dies Trommel Nachrichten über Entfernungen und teilten Neuigkeiten, Warnungen, Geberten und Todesfall von einem Dorf zum anderen, mit. Lange vor der Erfindung des Telefons schickten die Menschen Nachrichten bereits mit Trommeln durch das Land. Jenseits des Ozeans betrachteten die Indianers mit die Trommel als Lebewesen. Sie war der Hörschlag von Mutter Erde und wurde in Zeremonien gespielt,
und die Vorfahren zu ehren, Heilung zu erbeten oder die Geister der Taten zu lieten. Die groß Power-Trommel, gespielt von einer Gruppe von Trommlern im Kreis, was sowohl ein musikalischer als auch ein spiritueller Motor, ein gemeinsamer Puls, der Dimension der Natur und der Geisterwelt nerbracht. In Australien verwendeten die Aborigines in der heiligen Traumzeit, einer mythischen Zeit der Schwung, Schlagstock und Stampfen. In der Arktis schlagen Inuit Schamanen Rahmentrommeln, in transientlich Zusten zu Gellingen. Auf der Suche nach Visionen oder rend langer, dunkler Winter, mit Geistern zu sprechen. Dies waren keine Offerungen. Dies waren AKT der Überlebens, der Heilung, der Geschichte Nurzens und der Verbundenheit. Trommeln hieß Erinnerung. Trommeln hieß Zugehörigkeit. Und immer war es etwas Gemeinsames. Trommeln brachten Menschen in heiligen Krisen zusammen und brachten Herz und Seele in Einklang. Keine Noten, keine Bun, nur Bewettkörper, schlagend Hand, Urwachen Seelen, alle vereint durch den Rhythmus. Egal wo man sich auf der Erde befand, hört man ein Trommel in der Fern, wusst man, dass etwas Besonderes geschah. Etwas, das Wort allein nicht erklären können. Von heiligen Zeremonien bis hin zu erbitterten Schlachtfeldern haben Trommeln schon immer gesprochen. Mal Zudersten, mal zu Befehlen. Als menschliche Gesellschaften zu Königreichen und Imperien heranwachsen, veränderten sich auch die Trommeln. Sie wurden zu Machtinstrument, Instrumenten der Ordnung und Waffen der Angst. Die ersten Armen hatten weder Radios noch Lautsprecher. Sie hatten Trommeln. Im alten China wurden Trommel, sogenannte Bogentrommel, geschlagen, Soldaten über weit Gebiet zu dirigieren. Mit einem einzigen lauten Knall konnten Anführer einen Angriff, einen Rückzug oder einen Bebestionsangriff befehlen. Dies Trommeln waren nicht nur laut, sie waren Teil des Plans. Jeder Rhythmus hat eine besondere Bedeutung, und ausgebildete Soldaten wussten sie zu verstehen, selbst im Chaos der Schlacht. In Mesopotamien verkündeten Tempeltrommel König und riefen die Menschen zusammen. Da wenn Krieg ausbrach, halten dränenden Klunge innerhalb der Stadtmauern weiter und jatten Feinden, mit tiefem endlosem Donnern Angst ein. Dies war mehr als bloßes Trommeln. Es war eine Form des Gedenkenkampfs. Die Rackmer marschierten mit dem Tympanon einer Rahmentrommel. Die bei Feierlichkeiten und religiösen Gruppen, wie dem Sabellikult, verwendet wurde. Obwohl sie kein Kampfinstrument wie Hörner oder Flaggen war, hat sie ein groß Bedeutung, ein Klang von Herrschaft, Ordnung und Kontrolle. Da keine Armee verwendet Trommeln wie die Osmanen. Ihr Metabands, die ersten bekannten Militärorchester, ersuchten wir schlachten einen gültigen Sturm aus Trommeln, Becken und Hörnern. Das ständige Schlagen des Flux, riesiger Kesseltrommel und Davel, Doppelkviger Basstrommel, erfüllt Feind mit Furcht. Einige Geschichten aus Europa erzählen, wie Soldaten allein beim Rennen des Klangs in Panik erstarrten, notbever sie die Osmanen überhaupt sahen. Trommeln demonstrierten auch außerhalb der Schlachtfelder matcht. En König von Asien, Afrika und Europa verkündeten Trommelgruppen in Kunft, feierten Krungen und markierten politische Ereignis. Trommeln signalisierten, die Match des Day. Selbst Sklaven in Amerika nutzten Trommeln zum Widerstand. Auf Planeten transportierten Trommeln geheim Botschaften, hielten Kultur am Leben und halfen bei der Planung von Aufständen. Selbst unter strenger Kontrolle ließ sich die Trommel nicht verstummen. Ob sie nun von göttlicher Herrschaft, militärischer Ordnung oder blanker Angst sprach, die Trommel vermittelt stets ein Botschaft, wir fort, wir marschiert, und dies ist der Rhythmus der Macht. Als sich die Zivilisation über die Kontinente ausbreiten, entwickelten und veränderten sich auch Rhythmen, Stil, Bedeutung und Worship sich. Im Osten wurden Trommeln Prazis, spiritual und Teil von Zeremonien. Im Westen wurden sie im Krieg und erhabener Musik in Verbindung gebracht. Zwei ein Hirschschlag.
In Indian wird die Trommel zu einem heiligen Mittel, mit dem Gatlichen zu sprechen. Die Table mit ihren scharfen Tönen und fliehenden Bugungen werden der klassischen Musik und dem Gottesdienst verwendet. Aber sie war mehr als nur Hintergrundmusik. Sie war ein Gespräch. Jeder Schlag hat einen Namen, eine Bedeutung, einen besonderen Rhythmus wie Wort. Indisches Trommeln war nicht nur Klang, es war Gesprochen Poesie, aber viel Jahr erlernt. Der Tablespieler war mehr als ein Musiker, oder ein Expert für Rhythmusprach. In Japan wurde die Taiko-Trommel zu einem riesigen Symbol, das in Shinto-Ritualen, im Theater und im Krieg verwendet wurde. Das Spielen der Taiko erfordert nicht nur keinen, sondern auch starke Beherrschung. Die Trommler bewachten sich wie Krieger, standen fest und konzentriert. Bei festen halt die Lot Taco durch die Tyler. Man glot, sie vertreibt BSE-Geister und lädt Geister auf die Erde ein. In Indonesien hingegen liedet die Kendang Trommel den Sanfen, Rhythmus der Gamelan Orchester und liedet Tänzer und Musiker bei heiligen Tempelzeremonien. Diese Rhythmen waren Geschichte und miteinander verbunden, ein klänglicher Spiegel des kosmischen Gleichgewichts. In ganz Europa verlief die Geschichte der Trommel anders. Im Mittelalter dienten sie vor allem praktischen Zwecken. Sie dienten dazu, sollten Signal zu geben, den Takt anzugeben und Disziplin durchzusetzen. Erst in der Renaissance und im Barock hielten Trommel Einzug in die formelle Musik, und selbst dann blieben sie im Hintergrund. Paukenschlag unter königlichen Fanfaren oder halten in riesigen Kathedralen weiter. Dieser Unterschied offenbart zwei Denkweisen. Der Außen betrachtet Rhythmus als konstant Geist, verbunden mit Atmung, Gassung und Meditation. Der Westen hingegen sah Rhythmus als Ordnung und Macht, als Mittel, Truppen zu sammeln, vorwärts zu marschieren und den Takt anzugeben. Dabei verstanden die Macht der Trommel. Die Zeit zu formen, das Tempo zu bestimmen, Ritual hervorzubringen und Menschen jenseits von Worten zu verbinden. Ob Ost oder West, ob heilig oder strategisch, die Trommel blieb im Mittelpunkt. Immer lauschend, immer sprechend. Von Bergtempeln bis zu de Schungellichting, von Westenfern bis zu von Kursen erleuchteten Kirchen. Trommeln waren schon immer Ort, und denen Menschen dem Göttlichen begegnen. Lange bevor es organisiert Religionen gab, war Rhythmus bereits ein heilige Sprache, eine Möglichkeit zu beten, Geister anzurufen und sich über das Alltägliche zu erheben. In Afrika waren Trommeln nicht nur Instrument, sie waren lebendige Geister. In den Traditionen der Yoruba beispielsweise hat die Batar-Trommel den Menschen, Orishas, Gittern und Ahnen zu sprechen. Trommler waren keine Entertainer, sondern Priester. Die Rhythmen, die sie spielten, waren Gebet, mit denen sie die Geister baten, herabzukommen und mit den Lebenden zu tanzen. Jedes Muster hat ein Bedeutung. Jeder Schlag einen Zweck. Im Hinduismus erscheint die Trommel sogar in den Händen der Geister. Shiva, in seiner Gestalt als Nataraja, tanzt den kosmischen Tanz von Schwung und Zerstrung, und hält dabei ein klein sanderförmig Trommel namens Damaro in der Hand. Takt ist der Puls des Universums selbst. Von der stillsam Klang, von der leerser Form. Die Trommel ist ein göttlicher Hörschlag. Im Buddhismus wird die Ritual Rahmentrommel bei Tempelgessingen und in der Meditation eingesetzt. Langsamen, sanfen Schläge lieten Atmen und Konzentration und wirken wie ein gleichmäßiger Rhythmus für die Seele. Sie ist wieder laut not schrill. Sie erinnert den Abenden einfach daran, immer wieder in den gegenwärtigen Moment, zurückzukehren. In ganz Amerika verwenden indigene Volker Trommeln seit Jeher für besondere Reisen, Schwitzerterrin und Heilandsritual. Das stetig, konstant Schlagen spiegelt den Rhythmus der Gebärmutter wider und hilft den Beteiligten, in tief trangen Lichtzusten zu gelingen oder sich mit ihren Vorfahren zu verbinden. In diesen Momenten ist die Trommel mehr als nur ein Klang neben dem Gebet. Sie wird zum Gebet selbst.
Selbst in Christentum, wo die Rhythmen oft lies oder sanft waren, spielt die Trommel ein wichtige Rolle. In der Gospelmusik, insbesondere in afroamerikischen Kirchen, werden Trommeln zu einer kraftvollen Form des Lobpreises, zu einem Hirschschlag. Der die im Gottesdienst erhabenen Stimmen unterstützt, und allen Kampf. Hoffnung und den göttlichen Rhythmus erinnerte, der in jedem Leben gegenwärtig ist. Egal welch Religion, welches Ritual oder welch Gottheit angerufen wurde, die Trommel war immer da, nicht nur als Dekoration, sondern als Träger von Energie, Absicht und Gessen, die sich nicht in Wort fassen lassen. Wenn die Sprache im Gottesdienst versiegt, bleibt der Rhythmus stark. Das Göttlich hört immer zu. Jahrtausendlang waren Schlagzeugs einfach, ein Spieler, ein Trommel, ein Zweck. Da im Industriezeitalter geschah etwas Neues. In Fabriken, auf der Stage und in Theatern, wurde das Schlaginstrument neu erfunden, Anfang des 20. Jahrhundert standen die Trommeln nicht mehr verstreut auf der Bahn herum. Sie wurden zu einem neuen Instrument vereint, dem Schlagzeug. Dies wurde war aus der Not heraus entstanden, Ende nun Zen. Jahrhundert spenteten Milder und Theaterkapellen mehrere Schlagzeuger, die Basstrommeln, Snare Drums, Becken und Woodblocks spielten. Aber der Platz war klein und das Geld knapp, also begannen Schlagzeuger. Dies Instrument zu einem Setup zu kombinieren, das sie allein spielen konnten. Hundernd wurde das erste Bassdrumpedal erfunden. Mit dem Schlagzeuger ein Großtrommel mit dem Fuß schlagen konnten und so die Hand für andere Trommel frei hatten. Dies Idee setzte sich schnell durch. In den folgenden Jahren fügten Schlagzeuger Hi-Hats, Tom-Toms, Cowbells und Ridebecken hinzu und schaffen so ein komplett Schlagzeugsection, die vollständig von einer Person gesteuert wurde. Dieses neue Setup wurde mehr als nur ein Werkzeug. Es wurde zum Thron des Schlagzeugers. Dann kam der Jazz auf. In verrückten Clubs und versteckten Tanzhallen in New Orleans und Chicago erwacht das Schlagzeug zu einem Leben wie nie zuvor. Jazz-Schlagzeuger hielten nicht einfach einen gleichmäßigen Takt, sie spielten mit Gefühl und kreierten einen sprechenden Rhythmus, mit Offbeats, Swing und Sanftheit. Berühmte Schlagzeuger wie Gene Krupa und Buddy Rich matchten das Schlagzeug zu einem führenden Instrument, Rhythmus, Geschichte. Als sich Jazz oder Rockmusik entwickelt, wurde das Schlagzeug lauter, kräftiger und aufregender. In den 1970er Jahren wurden Schlagzeuge größer und enthielten viel Toms, Splashbecken und Kontrabasspedal. Schlagzeuger wie John Bonham, Neil Peart und Keith Moon errichteten mit ihrem keinen und ihrer Ausdauer neue Hun. Der Schlagzeuger versteckt sich nicht länger hinter anderen, wurde zur treibenden Kraft. Heute findet man Schlagzeuge auf der ganzen Welt, von Gospelkirchen bis hin zu Bühnen für elektronische Tanzmusik, von Punkrocklern bis hin zu riesigen Konzerttourneen. Auch wenn digital Schlagzeuge und Drumcomputer popular geworden sind, ersetzt nichts das Gefühl eines Live-Schlagzeugs, die schlägt der Stick auf die Fell, den Schweiß, die Energie. Das Schlagzeug ist ein Symbol moderner Rhythmen. Es verbindet Jahrhundertteil Tradition mit neuen Ideen, wobei ein Schlagzeuger viel Klänge gleichzeitig erzeugen kann. Die Welt spricht in tausenden Rhythmen und so auch Trommeln. Von Kontinent zu Kontinent, von Kultur zu Kultur gibt es Trommeln in vielen Formen. Jede mit ihrem eigenen Klang, ihrer eigenen Bedeutung und ihrem eigenen Zweck. Diese Trommeln sind mehr als nur Instrument. Sie sind kulturell Fingerabdruck, hergestellt aus lokalen Materialien, geformt von lokalen Handwerkern und erfüllt vom Leben und Rhythmus der Menschen. In Westafrika ist die Gem des Herstück gemeinschaftlicher Zusammenkunft. Sie erzeugt Scarf, schnell Schläge und tief, dröhnend Klange, perfekt zum geschickten Ersinnen und für angeregt Gespräch.
Daneben gibt die Dunden Trommel, den gleichen Gegentakt Vio und heilt den Rhythmus. So das ist anderem sie herem Tanzen und Spielen keinen. In Afrika ist ein Trommelgruppe nicht nur Musik, sie ist ein Dialog zwischen Geistern, Vorfahren und den Menschen der Gegenwart. In Nanasener Zut die Darbuka, ein Kelchfarmig Trommel aus Tong oder Metal, Schnell, Scarf-Rhythmen, die für Bauchtanz und klassisch Arabisch Musik wichtig sind. Ihr klarer, knackiger Klang, erfordert Geschick vom Spieler und Buging vom Publikum. In der Karibik und Lateinamerika, Urslan Trommel ein Geschick von Stärk und der Verschmelzung von Kulturen. Conga, Bongo und Timbals verkörpern die Mischung afrikanischer, indigener und spanischer Traditionen. In Cuba wurden die Heiligen Bata Trommeln in Santeria Ritualen gespielt, wobei jede Trommel ein besondere Sprache spricht, die mit den Risches oder Geistern verbunden ist. In Brasilien lieten die lauten Klunge der Surdo und Cuica Trommeln, Samba Paraden durch die Stragen und Erfüllen feiern mit Freude, Protest, Gebet und Karnevalstimmung. In Indien dominieren Mridangam und Tabla-Trommeln, die klassische Musik im Süden bzw. Norden. Diese Trommel wurden sorgfältig auf die exakt Ton gestimmt, wodurch die Grenze zwischen Rhythmus und Melodie verschwimmt. Jede Fingerbegging ist wichtig, jeder Schlag trägt Jahrhundert alte Geschichten sich. Und dann ist noch die Rahmentrommel, ein der Tessentrommelarten der Welt, die in vielen Formen vorkommt, von der Precision Death, bis zur irischen Badren, von Instrumenten der Schamanen, bis zu Volksmusikgruppen. Gespielt mit Fingerspitzen, weichen Schlägeln oder Bässen, seht sie, wie heilig selbst die einfachste Trommel sein kann. Was verbindet all dies Trommel? Ihr Zweck. Ob sie Tens Lieten, Kripper Heilen, Zeremonien markieren oder Revolutionen anführen. Jede Trommel treibt den Geist ihres Volks in sich. Ihr Schläge spiegeln Geografie, Geschichte und Identität weiter. Die globale Familie der Trommeln ist nicht nur vielfältig, sie ist universal, denn egal wohin man reist, die Erde schlägt immer im Rhythmus. Gegen Ende zwanzig. Jahrhunderts begann sich der Klang der Trommeln zu verändern, nicht in ihren Mustern, sondern in ihrer Klangfarbe. Die physische Berührung mit der elektronischen Steuerung. Die verschwitzten Handflächen, Holski und rauen Fingerspitzen tilten sich den Platz mit Heldkreisen, Pads und Computerprogramm. Das Zeitalter der digitalen Schlagzeug brach an. Es begann in den entzenden Grenzjahren, mit von Drumcomputern, wie dem Rhythmikon und dem Rollen CR78, die mit einfachen Schaltkreisen einfach Beats erzutten. Anfangs klangen diese Maschinen mechanisch und sperrig. Dann Musiker erkannten eine neue Möglichkeit. Perfektes Timing, Wahlkontroll und grenzenlos Kreativität. Dann kam eine Revolution. In tausenden Sancten bracht Roland ITR, Thundertakt heraus. Einen Drumcomputer, der so berühmt war, das sein tiefer Bass und seine scharfen Snare-Sounds ganz Musikstil prägten. Hip-Hop, Techno, Elektro und Trap, sie alle entwickelten sich zum aus seinem elektronischen Puls. Es ging nicht mehr nur darum, den Klang alter Trommeln zu kapieren. Es ging darum, völlig neue Klänge zu erfinden. Mit der technologischen Weiterentwicklung der Musik entwickelten sich auch die Instrumente weiter. Elektronische Schlagzeug wie die Roland Drums ermöglichten Schlagzeugern ein natürliches Spiel und triggerten gleichzeitig tausend aufgenommener oder selbst erstellter Klänge. Musiker konnten les üben, an einem Mikrofon aufnehmen und Schlagzeugklänge per Knopfdruck verändern. Computer brachten dann digital Audiobearbeitungsprogramms wie Ableton, FL Studio und Logic. Plötzlich konnte jeder mit einem Laptop kompliziert Beats erzeugen, indem Kicks, Snares, Hi-Hats und Tiefbab zu riesigen Klanglandschaften kombiniert. Das Spielen von Rhythmen durch Tippen auf MIDI-Pads wurde zu einer ganz eigenen Kunst. Manche befürchteten,
Dieser Wandel wird des Ende des echten Schlagzeugspiels bedeuten ein menschliches Gefühl durch kalte, präzise Beats ersetzen. Das geschah nicht. Stattdessen begann ein neuer Mix. Schlagzeuger, die akustische Drums spielten, fügten ihren Kits elektronische Trigger und Samples hinzu. Musikproduzenten überlieferten Live-Drum-Sounds mit maschineller Beats. Naturlichs und Digitals fanden einen Weg, miteinander zu harmonieren. Digital Drums lachten die Vergangenheit nicht aus. Sie erweckten sie zu neuem Leben. Heute kann ein Person in einem Schlafzimmer Rhythmen kreieren, für die früher ganz Orchestern waren. Oralte Beats aus Afrika, Asien und Amerika keinen aufgenommen. Verndert und auf hellen, leuchtenden Tanzflächen wieder zum Leben erweckt wurden. Die Werkzeuge sich geändert haben. Da das Ziel bleibt dasselbe, Körper zu bügen, Zeit zu gestalten und still sprechen zu lassen. In Lauf der Geschichte, in jeder Kultur und jeder neuen Technologie bleibt eins wahr. Die Trommel ist unsere älteste und stärkste Stimme. Von alten Feuerkreisen bis zu modernen Konzertsälen, von heiligen Zeremonien bis zu elektronischen Tanzflächen. Die Trommel ist mehr als nur Musik. Sie verbindet uns, zu uns selbst, zueinander und zu etwas Größerem. Sie ist der Hörschlag, den wir alle teilen. Nicht nur symbolisch, sondern wahrhaftig. Schon wir unser Geburt, sicher im Mutterlieb, wenn wir ihren ersten Rhythmus, stetig, beruhigend, lebendig. Und sobald wir auf die Welt kommen, verbringen wir unser Leben damit, diesem Rhythmus nachzugehen. Die Trommel hat uns in Freude und Krieg, in Gebeten und Protesten begleitet. Sie marskierte in der Zeit von Königen und erhob sich Rebellen. Sie halten Tempeln und U-Bahn-Tunnel weiter. Die Trommel spricht jede Sprache, denn es ist der Eigen. Sie geht über Wort hinaus und berührt den Körper, die Nacken, das Blut. Wenn wir traurig sind, trommeln wir, zu trauern. Wenn wir fröhlich sind, trommeln wir, zu feiern. Und in den stillen Momenten des Wischen trommeln wir, uns daran zu erinnern, wo wir wirklich sind. Heute erfährt sich das Trommeln immer größere Beliebtheit. Und Straßnecken findet man Straßenmusiker, die Handpan zu beruhigenden Rhythmen spielen. Indigene Gemeinschaften arbeiten hart daran, das uralte Trommeln trotz aller Widrigkeiten und Leben zu erhalten. Stadientrommler führen die Men zu einem kraftvollen Rhythmus. Kinder schlagen mit purer, natürlicher Freude auf Tiefwie entfernen. Sogar Computer lernen Rhythmus. Da kein Programm kann die menschliche Seele hinter einem unvollkommenen Takt nachkommen. Rhythmus ist nicht nur etwas, das wir fühlen, ist etwas, das wir fühlen. Vielleicht hat sich die Trommel deshalb länger gehalten als Imperien und Trends. Tief in unserem Inneren brauchen wir alle den stetigen Takt, den gemeinsamen Puls, der uns sagt, wir sind hier, zusammen, genau jetzt. Egal wie fortschrittlich Instrument werden oder wie virtuell unsere Welt wird, Haut auf Haut, Stock auf Fell, Handpressen auf Holz, ein Takt, ein Atemzug, ein Neuanfang, hat immer etwas Exzendendes. Die Trommel gehört nicht der Vergangenheit an. Sie erinnert uns daran, dass wir schon immer dazu bestimmt waren, unseren Rhythmus zu bügen, zu hören, zu fühlen und zu spielen. Und solange Menschen leben, wird die Trommel niemals verstummen. Bever Manhattan war hoher Turm aus Glas und Stahl war die Stadt ein von Schatten bedeckte Insel, nicht von Wolkenkratzern, sondern von Kirchtürmen und Schrank de Kern, Anfang des Neunzehnten Jahrhunderts war die Skyline nahezu menschenleer. Nur an der Südspitze der Stadt war es dicht besiedelt. Mighty Reihen von Backsteinhäusern, Häuslern und unbefestigten Straßen. Gebäude waren selten höher als 5 oder 6 Stockwerk, nicht, weil die Leute keine Haaren Gebäude wollten, sondern weil die Schwerkraft sehr erschwert. Je höher das Gebäude, desto schwerer wurde es.
Die Verwendung von Stein und Ziegel bedeutet, das die wandenden dick sein mussten, das ganz gewickt zu tragen, wodurch im Inneren weniger Raum blieb und Reseits Fundamenten tigueren. In die zu bauen were aufwendig und teuer, also dent sich die Stadtstatusen aus und wuchs nach Norden entlang 1800er Entwürfen. Rasters, einem der gewagtesten Stadtpläne seiner Zeit. Unter diesem Raster, unter den Stragen und dem Boden, verbarg Manhattan ein Geheimmacht, das Grundstein. Dies tief stark Granitschicht unter der Insel sollt einstags einig der Ägypten Gebiet aller Seiten tragen. Da Forest ruht sie still, unberührt und wartend. Das Leben im von Manhattan war geschwig und lebhaft, aber dennoch nah am Boden. Schiff fulten den Hafen, klapperten durch die engen Gassen, geschwuchsen. Ein Wanderer kamen an, und die Insel war voller Energie. Da der Himmel blieb frei von hohen Gebieten. Die einzigen wirklich hohen Gebiete waren Kirchen, insbesondere die Trinity Church. Deren in tausendachs vertigestellter Turm, aber 560 Meter hoch. War und einst das Höchstbauwerk New Yorks war. Doch selbst diese Kirche hat mehr Bedeutung als die Skyline. Damals und niemand, das die Zukunft der Stadt nicht aus Stein oder Holz, sondern aus Eisen, Stahl und mutigen Eigengebaut sein wird. Sie wird nicht vom Boden zurückgehalten werden, sie wird weit darüber hinauswachsen. Manhattan war noch keine Stadt der Turm, aber der Bund wurde bereitet. Die Insel war bereit, der Traum nahm Gestalt und unbald wird sich die Skyline in die Strecken. Jahrhundertelang war die Schwerkraft Manhattans größter Baumeister. Die Gebiete blieben niedrig, die Stadt breiteten sich aus, und die Traum der Menschen blieben nah am Boden. Damit die nun sind. Jahrhunderts veränderten zwei bedeutende Veränderungen als. Die Einheit den Menschen, in die zu wachsen. Die in der Lies Gebiet herwachsen. Die erst Gesche in 1855, als ein Erfinder namens Elisha Otis seinen erstaunlichen Sicherheitsaufwurf. Bei einer Grovenanstaltung in New Yorker Crystal Palace stand Otis auf einer Plattform hoher der Menschenmensch. Dann verderte jemanden auf. Das Seil zu durchschneiden, das die Plattform hielt. Alle hielten den Atem, und die Plattform stürzt nicht ein. Ein Versteck Sicherheitsvorricht hielt sie in ihren Platz. Dieser Moment veränderte die Einstellung der Menschen, zu hohen Gebieten. Vor der Erfindung der Aufzug waren die obersten Stockwerk die günstigsten, denn niemand so viel Treppen stiegen wollte. Da als Aufzug sicher und praktisch wurden, waren die obersten Stockwerk die Schießenort, voller Licht, frischer Luft und Prestige. Plötzlich macht die Sinn in die zu bauen. Da Menschen einfach nur nach oben zu befördern, war nicht genug. Gebiete hatten immer noch schwer Wand, die gewickt tragen mussten. Und dies Wand mussten immer dicker und schwerer werden, je das Gebiet wurde. Dann kam die zweite Erfindung, das Stahlskelett, und die nun sind. Jahrhunderts begannen Ingenieur, Stahlriemen zum Tragen des Gewicks von Gebieten zu verwenden. Dadurch konnten die Unwunden und leicht sein, wie verhängt, statt schwerer Stutzen. Dies neue Bauweise, die sogenannte Stahlskelettbauweise, gab Architekten eine neue Freiheit. Sie konnten so hoch bauen, wie der Stahlriemen es trug. War keine Gefahr mehr, sondern ein Ziel. Die Technologie war bereit. Die Materialien verfügbar. Und Manhattan am seinem starken Felsgestein und seiner schnell wachsenden Wirtschaft war der perfekte Ort. Die Grades der Insel match bauen zu einem lukrativen Ort. Und dass sie ein Zentrum des Gelds und der Wirtschaft war. Welt jeder, von Banken bis zu Zeitungen, seinen Namen in den Woken sahen. Der Aufzug matcht den Himmel maglich. Das Stahlskelett ermöglicht das Bauen dort. Zusammen veränderten diese Erfindungen nicht nur Gebiet. Sie veränderten, was eine Stadt sein konnte. Das Rennen begann, nicht die Breit, sondern die Hun. Und die nun sind.
Jahrhunderts gab sich New York City nicht damit zufrieden, sich einfach nur auszubrüten. Es wollte den Himmel erreichen. Das Land war belegt, die Stragen überfällt, under einzig Weg, der noch übrig blieb, fort nach oben. Mit Stahlskeletten und Aufzügen wurden Manhattan zum Teskeland an seinen Skyline zu einem Ort der Ambitionen. Die ersten großen Türme erschienen in den 1800 Jahren. 1800 sich des New York World Building, Sitz von Joseph Pulitzer Zeitungsimperium, in der Nähe von Park Row mit 20 Stockwerken in die Höhe. Es war das Höchstbaugebiet der Welt, wenn auch nur für kurze Zeit. In 1800 Burnham, dann das Park Row Building mit 109 Metern den Titel. Jeder neue Term war ein Statement, nicht nur ein Bezug auf Geld, sondern auch auf Trum. Herzu bauen bedeutet zu sagen, wir sind die Zukunft, schon bald füllten Stahlgiganten die Skyline. Das in Tausendung fertiggestellt Singer, Building erreicht 160 Meter. Und war damit das höchste Welten das erst. Das die Turmspitze der Trinity Church, übertraf, die dort seit über 50 Jahren stand. Doch selbst dieser Rekord hielt nicht lange. 1900 krönt das Woolworth Building den Rekord. Entworfen von Cass Gilbert und finanziert vom Kaufhausbesitzer Frank W. Woolworth, rad die 202 Meter in die Höhe, hat mehr als 55 Stockwerk und glänzte mit seiner neugotischen Schönheit. Das Woolworth, die sogenannte Kathedrale des Handels, war mehr als nur hoch, es war imposant, wie ein Geschichte über Amerikas Aufstieg zur modernen Macht. Da es ging mehr als nur Hochgebäude. Es war ein Kampf Aufmerksamkeit. Unternehmen und Institutionen wetterferten darum, die ächzen und beeindruckendsten Turm zu bauen, ihr Namen in den Himmel zu tragen. Jede neue Hor ein Schläger, jede Form ein Symbol. Wolkenkratzer wurden zu riesigen Werbetafeln, groß, markant, unübersehbar. Unten stoppt der Fortschritt nie. Dampfwagen gruben tief Fundamente in Granit. Arbeiter hammerten Tag und Nacht auf Stahl. Ein Wanderer, ein Stahlarbeiter balancierten ohne Sicherungsseil hoch über den Stragen auf Stahltränen und verlegen sich dabei auf Mut und Hartarbeit. Die Skyline war nicht länger nur ein Idee, sie wuchs. In den 1900 Jahren begann die Skyline nicht nur in die Höhe zu stiegen, sondern zu tanzen. Es war das Zeitalter der Art Deco, als es bei Gebäuden nicht nur Haar, sondern auch Stil ging. Die Energie des Jazz erfüllt Stahl und Stein und matcht New Yorks Terms zu Symbolen der Buggen, des Licks und des Lebens. Das berühmteste davon war das Chrysler Building. Es wurde 1900 fertiggestellt, rad 322 Meter in die Hund, war damit kurzzeitig das höchste Gebäude der Welt. Erbaut für den Automagnaten Walter Chrysler, war dies nicht nur ein Zeichen des Erfolgs, sondern ein Kunstwerk. Sein glänzende Stahlspitz wurde im Geheimen errichtet und aber nicht in die Haben, so dass es wie ein Krone in der Sonne glänzt. Adlerversieringen, inspiriert von Kühler Figuren, prankten wie Wachter und seinen Ecken. MIT seinen Rundunnen. Mustern und Details aus dem Maschinensiedelter, berührt das Chrysler, Building den Himmel nicht nur, es schienen zu bezaubern. Da der Wettlauf den ächzen Turm war noch nicht vorbei. Nur wenig Blocks entfernt entstand das Empire State Building. In Erinnerung, mitten in der Weltwirtschaftskrise, wurde es fertiggestellt und erreicht 180 Metern. Damit Burnham es den Titel von Chrysler Building und behielten fast 40 Jahre lang. In nur 400 Tagen erbaut, trotz den Tausend von Arbeitern Wind, Schnee und Stahlstaub. Das Empire State Building war mehr als nur ein Gebäude, es war ein mutige Botschaft in die Welt. New York blieb am Leben. Rend ein Großteil des Lands schwer Seiten durchmacht. Wuchs Manhattan Emperor und sein Gebäude spiegelten den Geist der Zeit weiter,
and mutig. Aber stark, Hoffmannswahl, aber konferisch. Der Art Deco-Stil thing dies gegensätzlich Gefühl ein, emite formen, die zugleich scharf und glatt, modern und geschichtsstrateg waren. Dies Term waren nicht nur nützlich. Sie workten wie Skulpturen und leuchteten nachts hell wie Lichter der Hoffnung. Da unter all dem Glanz verbarg sich ein klares Ziel. Die Wolkenkratzer wurden von magteigen Männern erbaut. Die mehr wollten als ihr Geld, sie wollten in Erinnerung bleiben. Sie wollten, dass ihr Namen für immer im Stadtbild und in der Geschichte verankert sind. In den späten Entezenden Grandjuren war Manhattans Form klar. Die Stadt war mehr als ein Finnenzentrum Jordan. Sie war ein Monument der Trum, mit einer Skyline, die Fortschritt nicht nur ließ suggerierte, sie schrien heraus. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlitt Manhattan Skyline ein neue Ära, weniger kunstvoll und ernster. Die glatte Ligens de Art Deco, which geboten aus Glas, Stahl und Geraden konnten. Amerika war nun ein Fremd Weltmacht, und New York war der Empfang dieser Macht. Auch die Skyline vernderte sich. Keine dekorativen Spitzen mehr, sondern Term, die auf Funktionalität und Stabilität ausgelegt waren. In 1525 hab sich das Gebäude der Vereinten Nationen am East River, ein starker Glaskasten, mit die breiten Marmorflügeln. Es verkörpert eine neue Stimmung, global, friedlich und zukunftsorientiert. Dieses Gebäude war nicht nur ein Ort der Begegnung. Es war ein mutige Botschaft für die neue Weltordnung in Zeiten nuklearer Bedrohungen. Es setzte den Stil für das, was danach kam. Bald darauf entstanden das Leverhaus, in 1525 und das Seagram Building, in 1525. Dies Gebäude verkörperten den internationalen Stil. Ihr Glaswand, die den Himmel reflektierten, und die Stahlrahmen waren schlicht und einfach. Sie nullten wieder Kirchen noch Schlösser. Viel mehr workten sie wie Maschinen. Perfekt, modern und konsequent praktisch. Besonders wichtig war das von Ludwig Mies van der Rohe entworfen Seagram Building. Mit seinem bronzenen Glas, dem gleichen Fenstermuster und dem offenen Vorplatz, verlieh es der Stadt ein neues Gefühl. Ordnung, Kontrolle und Stärke. Das war Business-Architektur vom Feinsten. Cool, schön und kraftvoll. Mit dem Wachstum der Unternehmen wuchs auch die Skyline. Midtown wird es Sitz der größten Banken, Medienunternehmen und Anwaltskanzleien. Dies neuen Term wetterferten nicht Schönheit. Sie kämpften Platz, Lage und den besten Blick auf die Skyline. Die alten, hochaufregenden Spitzen und geschnitzten Verzierungen waren verschwunden. Stattdessen standen Glasblock, die nicht nur woken, sondern auch die Ambitionen der Wall Street weiter spiegelten. Aber schlicht und ruhig, sprachen dies Term Bund. Sie erselten die Geschichte einer Nation, die sich auf Wachstum, Precision und Zukunft konzentriert. Sie prägten den Stil von Städten überall auf der Welt. Daher trotz all die Glazes und Stalls blieb eins wahr. Die Skyline war immer noch ein Symbol. Nur demonstriert sie jetzt still matcht, anstatt lautstark Schönheit zu zeigen. In den späten Entezenden Gründerjahren war New York bereits ein Meisterwerk hoher Gebäude. Da die Stadt tritt noch immer von Gregserem. Dieser Traum nahmen Manhattan Sudspitz Gestalt und was wie eigenisch Term die Skyline für immer verndern sollten. Sie waren geügt, umstritten und ermeiten nicht zu verdedigwisem vergleichbar. Es waren die Zwillingstürme des World Trade Centers. Geplant als Zentrum für die Weltwirtschaft, wurde das Projekt von der Hafenbehörde von New York und New Jersey geleitet. Architekt Minoru Yamasaki entwarf sie schlicht und kühn. Gerard vertical Linien, Aluminiumwand, ohne Stuffen oder Rucksprung. Jeder Term sollte aber 350 Meter hoch sein, und als bisher Dagewisen aber Region. Dies war mehr als nur ein Bauprojekt. Es war ein Statement globaler Vernetzung, ein neue Heimat für den Kapitalismus.
Die Arbeiten begannen Enten nun Stürernsts. Für den Bau der Turm wurde ein ganzes Viertel namens Radio Row abgetragen. Für die Fundamente wurde ein neue Methode namens Schlitzwahn verwendet, die den Ingenieuren ermöglicht, tiefen des Weichflussbett zu graben und gleichzeitig den Hudson River zurückzugulten. War ein der schwierigsten Ingenieurstechnisches Herausforderungen seiner Zeit, als sie in Tausenden Zergrens fertiggestellt waren die Twin Towers nicht jedermann sah. Manch sagten, sie schlicht oder kastenförmig aus. Ander vermissten die protzigen Term der Vergangenheit. Viel Jettiken fanden die Term als starken Selbstsicher, ho, unstols. Sie verzigen oder verjunkten sich nicht wie die Chrysler oder Empire State Buildings. Sie standen fest, zwei julted Skallen aus Stärke und Grage. Das World Trade Center war mehr als nur ein Gebäude. Es wurde zu einem Symbol für Wirtschaft, Einheit und amerikanisch macht. Menschen aus aller Welt kamen, die Aussichtsplattform zu besuchen. Mit Blick auf die Stadt zu essen, oder einfach nur standen von der Plaza zu blicken. Fast 30 Jahre lang prägten die Twin Towers die Skyline von Lower Manhattan. Sie verliehen der Stadt Ausgewogenheit und Ernsthaftigkeit. Zwar wurden auch anderswo Term gebaut, da keiner erreicht die Bedeutung dieser beiden Giganten nebeneinander. Die Skyline vernderte sich nicht durch ausgefallene Designs, sondern durch enorme Ambitionen. Am Morgen des 11. September 2001 vernderte sich die Skyline Manhattans für immer, nicht durch Bachrein, sondern durch Feuer und Rauch. In weniger als 2 Stunden zerfielen die Zwillingstürme des World Trade Centers zu Staub, Flammen und zerbrechendem Stahl. 1000 Menschen verloren ihr Leben, und die beiden Türme, die Lower Manhattan einst prägten, waren verschwunden. Der Angriff richtet sich nicht nur gegen Menschen oder Gebäude, richtet sich gegen das, wofür die Türme standen: Wirtschaft, modernes Leben, Freiheit und Ehrgeiz. Jahrzehntelang hatten die Zwillingstürme die Südspitze der Insel markiert. Ihr klaren, markanten Formen waren zu einem Symbol für New York selbst geworden. Nun war die Skyline zerstört. In den Tagen und Wochen danach verwandelt sich Lower Manhattan in ein schmerzhaft, rauschig Wund. Wo einst Gebäude standen und Sonnenlicht schien, herrscht nun nur noch Leer. Dies Leer fällt sich laut an. Bilder der Skyline wirkten hohl. Die vertrauten Umriss waren zerbrochen. Der Ort, der einst vor Energie pulsierte, wurde als Ground Zero bekannt. Zum ersten Mal seit 100 Jahren baute Manhattan nicht auf, es trauert. Die Stadt trauert, aber sie blieb auch standhaft. Stahlarbeiter, Feuerwehrleute, Polizisten und Freiwillig kamen in den Ort, nicht zu bauen, sondern zu helfen und wieder aufzubauen. Schutt wurde weggeräumt. Der Leben wurde sorgsam gedeckt, der Lärm von Stahl und Maschinen wischte still. In einer Stadt, die sich sonst so schnell bewegt, war dies einers wunschen Pause, ein langer, von allen geteilter Moment voller Trauer. Da selbst in dieser tiefen Trauer tat New York, was es immer tat. Es blickt nach oben. Die Gespräche über den Wiederaufbau waren hart, voller Emotion und Streit. Was sollten die Stelle der Turn treten? Sollt wieder etwas gebaut werden? Konnte die Stadt ihre Form zurückgewinnen, ohne das Verlorini zu vergessen? Viel Jahr lang blieb der leer Raum offen, ein ständig Erinnerung an das, was einst war und was weggenommen worden war. Dieser Ort wurde besonders fast heilig. Langsam begannen neue Eigengestalt anzunehmen. Plein wurden gezeichnet. Krankerten Zurich, Stahl wird zurückgebracht. Nicht den Schmerz zu lindern, sondern daneben etwas Neues zu schaffen. Da war etwas Neues anstand. War eins klar, die Skyline war nicht länger nur ein Zeichen von Macht oder großen Truman. Sie war zu einem Denkmal geworden, eine Form, die sowohl von Sieg als auch von Hirschmers geprägt war. Und die Geschichte war noch nicht zu Ende.
Nach der Zerstring blieb ein Staat, die Vergeschwindigkeit, Hoffnung und Buging, berühmt war, stehen. Nicht aufzugeben, sondern wieder zu träumen. Der Wiederaufbau der Skyline von Manhattan nach dem 11. September war mehr als nur des Errichten von Gebäuden, es ging darum, wo die Stadt war. Was kein den Platz der Twin Towers einnehmen? Keiner was? Die Antworten kommen nur langsam. Zweites Ende wurde ein Entwurf der Architekten Daniel Libeskind für das neue World Trade Center gelhande ausgewählt. Es ging nicht nur darum, wie hoch die Gebäude wurden sollten, sondern Heilung, Erinnerung an einen Neuanfang. Der Plan vermischt Geschwrum, mit öffentlichen Parks, Gedenkstätten, Transportmöglichkeit und Licht. Es ging nicht darum, zu dem Zurückzukehren, was verloren war. Es ging darum zu zeigen, was möglich war. Im Zentrum stand ein neuer Term, das One World Trade Center, zunächst Freedom Tower genannt. Aus der nordwestlichen Eck von Ground Zero ragend, sollt es im 1717 das Höchstgebäude der westlichen Hemisphäre werden, ein Saal. Die geholt wurde, und die Menschen in das amerikanische Unabhängigkeitsstreit zu erinnern. Aber es ging mehr als Patriotismus. Es ging Mut darum, trotz des Schmerzes wieder aufrecht zu stehen. Der Bau begann 2006, und 2004 wurde das One World Trade Center eröffnet. Mit glänzendem Glas bedeckt, wie ein Kristallturm, versucht dies nicht, die Vergangenheit zu kapieren. Es siegt etwas Neues, ein Reflection, so real als auch bedeutungsvoll. Das Gebäude wandert sich mit dem Himmel, leuchtet, verdunkelt sich oder verblasst je nach Lichtingfall. Es steht stark, aber ohne Stolz. Daneben wurde 2011 das nun 11 Denkmal eröffnet. Zwei tiefer Gum, wo einst die Turm standen, und mit he ununterbrochen fliehenden Wasserfällen an denen Bronze Gemälden. Namen der Opfer, ist nicht nur Teil des Stadtbilds, ist Teil ihres Herzens. Die neue Skyline braucht viel Jahr, zu wachsen. Weiter Term, 3 World Trade Center, 4 World Trade Center und 7 World Trade Center, entstanden, jedes glatt, modern und valerswerk Zusammen zeigen sie nicht nur ein Wiederaufbau, sondern ein veränderte Stadt. New York hat nicht nur das Verlorini ersetzt. Es ist gewachsen und hat sich verändert. Es wurde das Vergangen und baute gleichzeitig für das Kommende. Damit erinnerte es die Welt an etwas zutiefst Amerikanisches und zutiefst Menschliches. Man kann eine Stadt niederreigen, aber man kann ihren Wiederaufstieg nicht verhindern. Heute ist Manhattan Skyline mehr als nur eine Ansammlung von Gebäuden. Sie ist ein lebendiges Symbol für Hoffnung, Stärke und den amerikanischen Traum. Keine andere Stadt hat ein so bedeutungsvolle Silhouette. Sie ist Teil der Populärkultur, der Geschichte und der Erinnerung. Man kann sie mit die 5 einfachen Linien zeichnen, und die Leute erkennen sie sofort. Sie erzählt ein Geschichte von mutigen Ingenieuren und starken Stahlarbeitern, von Architekten, die von Türmen träumten, die Woken durchbohren, und von Einwanderern, die aus ihnen überkehrten, sie zu bauen. Sie erzählt von Risiko, Belohnung und ständigem Wandel, die unendliche Geschichte New Yorks. Die Skyline ist nie fertig und wird es nie sein. Sie lebt, wandert und wuchst ständig. In den letzten Jahren ist als noch gewachsen, allerdings nicht in Lower Manhattan. Dieses Mal hat sich der Wettlauf nach oben in die Uptown verlagert. Entlang der Billionärsrow ragen nun hocht in Wohnturm wie 402 Park Avenue, Central Park Tower und 111 West 57th Street wie Nadeln über Midtown hinaus. Dies hohen Gebäude sind unglaublich Meisterwerk der Ingenieurskunst, schlank wie Bleistift, windigest und für die Reichsen gebaut. Manch Kritiker sehen ihnen ein Zeichen der Ungerechtigkeit, das seht, wie manch so viel haben, und so wenig. Und der bewundern sie als beeindruckend Beispiel moderner Truman Mutt. In Hudson,
Yards ist inzwischen ein Verligneus Viertel entstanden. Gefällt mit Glenzenden Glasterman. Öffentlichen Kunstwerken und großen Firmen sitzen. Allesamt dort, wo einst Bangleis verliefen. Die Skyline erstreckt sich nun weiter nach Westen und wandert sich zu den neuen Bedürfnissen und Hoffnungen der Stadt. Da auch wenn sie hören breiter Word, heilt sie in ihrer Geschichte fest. Das Empire State Building leuchtet noch immer hell in der Nacht. Das Chrysler Building funkelt noch immer in Sonnenaufgang. Und das One World Trade Center steht ruhig und stolz da. Die Skyline erinnert an das, was vorher war. Auch wenn sie nach dem Stret, was als nächstes kommen Word. Mehr als jede Statue oder jedes Denkmal seit die Skyline, was New York wirklich ist, nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in ihrer Bedeutung. Es ist ein Ort, an dem die Menschen es wagten, immer höher zu bauen, in Zeiten des Reichtums, der Not, des Krieges und des Schmerzes. 1 Million in Stadt, gespiegelt in Stahl und Glas. Die Skyline seht nicht nur, wo die Stadt endet. Sie seht, wo Trum beginnen. Denn in Manhattan war der Himmel nie die Grenz. Es war immer nur die nächst Eben, die zu erreichen galt.